Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Om Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. KAILASA, the good God country. Hinduism has something great to offer. Hindu God, Paramashiva, is good. We love him not just because he gives us what we want, but because he is good, and he has so much to offer to the world that makes the best nation. Hindu God has life positive, all-inclusive, good, and spiritual,
social, political, and moral principles. Hindu principles are guaranteed solutions for all the major problems of humanity: resettlement, violence and lawfare, impoverishment, inequality, environmental footprint, pandemic and biowar, disputes, feminist movement, women's rights, child rights, minority rights, linguistic rights, human rights. Because Hinduism has the best to offer to the world, KAILASA, standing tall since 1994 for the grand narrative of Hinduism, is the good God's country. Founder of KAILASA, Paramashiva, and his 1008th incarnation, the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, is the reviver of KAILASA, the enlightened civilization, the greatest Hindu nation. His Divine Holiness was birthed by his predecessors of enlightened masters, great rishis, munis, siddhas, who predicted and recognized His Divine Holiness, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, as an incarnation of Paramashiva, as per the science of incarnation described in Hinduism. From his first Chaturmasya at the age of 3 in the year 1980 until the age of 16 in the year 1994, the Supreme Pontiff was trained for the revival of KAILASA. He began reviving KAILASA from the age of 16 after the coronation on the 25th May 1994. KAILASA that we see today is 26 years of sincere hard work of the reviver and Hindu diaspora all over the world. KAILASA has a potential population of 2 billion Hindus worldwide, with over 100 million applications to its citizenship already applied. Hinduism has stood over 10,000 years as an enlightened civilization, has been a global beacon of spiritual and timeless wisdom, technology, culture. He's wearing a grey jacket. His name is Boris. The world's ancient civilization produced more than 40% of the world's GDP. Purpose of life is to experience oneness with the ultimate reality, Paramashiva. Life exists on the planet Earth for last 40 billion years, and 5 times life faced
complete extinction on the planet. But somewhere one DNA, one cell, living organism is thrown out of planet Earth, preserved inside a volcano rock. After millions of years comes back to Earth due to gravity or whatever reason, gets into the ocean and starts the life again. Sanatana Hindu Dharma is the conscious science to give breakthrough to your DNA through natural selection process and to your consciousness through the conscious decision process. Sanatana Hindu Dharma is a sacred spiritual science. It is not bunch of do's and don'ts. No. Please understand, it is the revelations of sacred truths, cosmic truths, powerful cognition. It is still alive, that science is available, time-tested, foolproof. This science of living enlightenment is the complete solution for all the problems individual or society or modern day humanity is facing. Then you will understand all the problems of the modern day humanity. Sanatana Hindu Dharma is solution. Whether the terrorism or climate change, natural calamities or man-made calamities, for all the problems humanity is facing, the only solution is science of living enlightenment, revealed by Paramashiva from the Vedagamas in the modern day through this body. I am a Hindu revivalist, not by any revolution, but by evolution and setting model communities. Understand? KAILASA is reviving the ancient Hindu enlightened civilization. Paramashiva manifested this KAILASA mandala, the enlightenment ecosystem and the lifestyle. I am going to revive this whole enlightenment ecosystem, KAILASA, by creating a model KAILASAs all over the world. I will work sincerely and revive this spiritual science, which is the core for enlightenment ecosystem, making you all manifest the state, space, powers, being, superconsciousness and KAILASA of Paramashiva, and making all of us manifest Paramashiva. In a world ravaged by war, ecological destruction, hatred and division, KAILASA stands as a bold vision of human potential, coexistence, organic living, and alignment with nature. Over the past 50 years, the world has seen the creation of dozens of new countries, and so if anything, it would be odd not to see a new country formed in the 21st century. Without the protection of political legitimacy, there is an imminent danger that the great tenets, scriptures, and science of creating an enlightened civilization, which spanned 56 states, 200 kingdoms, 1700 samsthanas, and 10,000 sampradayas, will be forever lost to humanity. The Hindu diaspora are highly successful around the world. They formed the dispossessed diaspora who has been driven to other countries because they are unable to practice their religion authentically in their own country. They have flourished in countries where they have been allowed to settle with religious freedom. For example, in the United States,
Hindus are the most educated and highest earning community, with 77% of them holding a bachelor's degree and 48% having an income of $100,000 or more. Although they are only 1% of the population, Hindus have launched 13.5% of the startups in the USA. They hold leadership, technical and creative positions in companies such as Microsoft, Google, Facebook, etc. This success has been repeated around the world, in the UK, Canada, Australia, etc. James Kirkup, in his 2015 Telegraph article says, British Indians are not just the most successful immigrant group in this country's recent history, but the most successful group of people, full stop. He continues, more extraordinary than the rise in numbers is how it has taken place so harmoniously and profitably for this country and those in it. British Indians, quite simply, are among the most industrious, accomplished and credible amongst us. The best of British, if you like. The same article says that British Hindus are barely 2% of the population, but 12% of all the doctors. Australia and Canada have understood the ingredients of fast economic growth of the country and are doing everything to attract the educated, rich Hindu community. Hindus are the fastest growing migrant population in Australia. In 2017, 200% more Hindus have received invitation for Canadian Permanent Residency Program. Even now, the Hindu diaspora worldwide are the richest. No divorce, have no cases of drugs and substance abuse, lowest mental disorder, no depression. Hinduism is the only religion which neither converts nor kills. Absolutely non-violent, the elite sect of mankind. Because the Hindu diaspora worldwide and the Supreme Pontiff are successful in spreading their spiritual Hindu message of openness and inclusiveness against the forces of hatred and exclusivity, they have become the victims of relentless attacks by multi-armed apparatus of state power. Anti-Hindu forces, extremist caste, supremacist militant organization want a one ideology, Hinduism, under their exclusive domain. What they cannot digest into themselves, they systematically delegitimize and exterminate. Lawfare, assassination attempts, character assassination of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagwan Nithyananda Paramashivam. Attempted assassination and assassinated Kailasians. Sexual assaults and rape of female monks of Kailasa. Objectification. Character assassination. State-funded child abuse and sexual abuse on the children of Kailasa. Then I told I don't want to see a picture. Then I told I don't want to see a picture. Then they showed me a picture. State-operated embezzlement of funds, properties and assets donated by the Hindu diaspora worldwide for the purpose of the revival of Kailasa. Since 1994 up to until now.
Building a nation is not a project accomplished overnight or by virtue of hope. KAILASA is the manifestation of 26 years of sincere hard work, sacrifices, integrity of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasanidhanam, His Divine Holiness Bhagwan Nithyananda Paramashivam, and the Hindu diaspora worldwide for the past 26 years for the enlightenment of humanity.
नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. Jnanam everyone. We welcome all Kailasa Vasis attending from Kailasa monasteries, Gurukuls, temples, ashrams, and centers from around the world. We welcome all the Facebook, Instagram, and TV, Kailasa D, Hinduism Now TV, Twitter, YouTube viewers, and all those blessed to have Nayana Diksha, the two-way video conferencing, who are joining us for today's sacred spiritual program, the Devi Bhava Samadhi Darshan. Let's now understand about the Divine Cosmic Mother, Parashakti. Devi, the ultimate pure feminine consciousness, the cosmic mother, she is the soul Shakti, it is her cosmic womb. Brahmanda Yoni, from which billions and billions of universes comes out and goes in. She is the source of the Big Bang and black holes. Parashakti is the divine consort of Paramashiva, who is the primordial god of Hinduism. The supreme founder of Hinduism reveals first and the foremost relationship is mother. Ability to learn, even the idea to relate, starts with mother. Mother is an important way to connect what you think as life. In the Vedic tradition, our rishis were aware that your ability to connect with the mother should be directed to cosmos. It should inspire, it should awaken your higher consciousness, and it should inspire your higher consciousness to express through you. Connecting with life as mother is the most sweetest, most beautiful, most easiest form to ever connect. Today, out of his extreme compassion and love, the supreme founder of Hinduism is manifesting Devi Parashakti herself and gracing us, answering all our questions, attending to our prayers, giving boons, healing us, revealing our past, present, and future, delivering profound spiritual truths, and ultimately giving us the experience of Paramashivoham itself. Let us now understand what is Bhava Samadhi Darshan. What is Samadhi? Sama is oneness and Adi means source. So Samadhi means one with the source. Bhava means attitude, aspect. Bhava Samadhi means being one with the source through this aspect. Darshan means to have a glimpse of. In the Vedic tradition, it is used to describe the moment we behold a deity, an avatar, a saint, or an enlightened being, as just seeing such a being can cleanse the karmas of lifetimes and create a deep, lasting transformation in the receiver. Darshan is a powerful superconscious vibration that is present around an avatar at all times. He simply radiates darshan just as the sun continuously radiates light. The auspicious moment when you're able to catch it becomes a moment of darshan for you, raising you to the next level of superconscious breakthrough like hitting the reset button on your being. Divine cosmic beings are real and they manifest from Kailasa, the enlightened time-space zone through deities and incarnations. Divine cosmic beings manifest through Arshavatara, the deities in temples through Bhava Samadhi Darshan, in Nijavatars were the incarnations. Bhava Samadhi Darshan is the science of Nijavatar manifesting Paramashiva, the supreme consciousness. Devi Parashakti expresses through being of Rajarajeshwari and manifests as Nijavatar in physical form as Devi Meenakshi. The Arshavatara, which is the deity, reflects the consciousness and manifestation, which is the being of the superconscious energy. But human beings are not mature enough to receive the higher level experiences from the Arshavataar directly. So the avatar, physical embodied form, has to come down to bridge the gap and create an experience of the superconscious energy in all of us. Bhava Samadhi awakens your Kundalini Shakti, which is the latent potential energy in every human being. During darshan, the whole brain comes alive into a superconductor of conscious energies that heal, empower, and transform our lives. During Bhava Samadhi darshan, our neurons mirror that of the incarnation, where neurons activate and process all the observed movements or information of the avatar just by seeing. Akashic readings, the readings from the cosmic archives. Akashic readings are not just predictions, it is a reading from the cosmic archives beyond time
Creation and destruction happen simultaneously. In dimension of time starts the past, present, and future. Because Akashic records are stored in Akasha, the space dimension, there is no past, present, and future. That is why what you call has happening, yet to happen are clearly recorded. So next we are going to be entering and understanding about the supreme founder of Hinduism. After a short break, please stay tuned. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. I guarantee you, I will reach you wherever you are. Be alive, somehow be alive for next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. It's my commitment to humanity. I'm going to empower, enlighten each and every one of you with the fuel and energy of the parallel universe. I'll infuse this intense supernal effulgence DNA, Tejas, Ojas, Kundalini Shakti into your spine to consciously lift you to KAILASA. It is irreversible permanent enlightenment, irreversible power manifestation, irreversible permanent empowerment.
Yes, welcome back everyone. Let's now understand about the supreme founder of Hinduism. The supreme founder of Hinduism, Jagat Guru Mahasanidanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, is the reviver of KAILASA, a macrocosmic, ancient, enlightened Hindu civilizational nation. Supreme founder of Hinduism is the 1008th incarnation of Paramashiva as per Hinduism, recognized by his predecessors who are enlightened masters and adepts. Supreme founder of Hinduism has made the science of power manifestation, yoga, and temple-based universities a lifestyle for humanity. Before 1980, let us look at some of the coronations of the Supreme founder of Hinduism. Before 1981, he was identified as 1008th incarnation of Paramashiva by spiritual adepts and enlightened masters of Hinduism. In 1981, he was initiated into Bharasanyas and Chaturmasya at the age of 3. 1981, he was coronated as the future Guru Mahasanidanam, founder of Tonde Mandala Adinam, the oldest monastic university. On 24th May 1994, Supreme Founder of Hinduism became the successor of Arunachala Sarvanga by Guru Parampara. 1999, he founded the mission Nithyananda Sangha to revive Kailasa internationally. The same year, he was also coronated as the successor of Kashi Sarvanga Peetham. Here are some of the pictures where Supreme Founder of Hinduism is seen becoming the successor of Arunachala Sarvanga Peetham by Guru Parampara at the age of 16. Here, Supreme Founder of Hinduism is seen founding the mission Nithyananda Sangha to revive Kailasa internationally at the age of 21. Supreme Founder of Hinduism has been coronated as the successor of Kashi Sarangapeetham at the age of 21. In 2002, Supreme Founder of Hinduism founded the Adi Kailasa Sarangapeetham. On 1st January 2004, he was declared as the successor of Bhagyanagara, the Sri Pura Sarangapeetham. On 31st December 2004, Supreme Founder of Hinduism became the incumbent emperor of the Suryavamsa Sarangi Samraja of the Suryavamsa lineage. Below are some of the pictures where Supreme Founder of Hinduism seen founding the Adi Kailasa Sarangapeetham at the age of 24. Here, Supreme Founder of Hinduism was declared as the successor of Bhagyanagara, the Sri Pura Sarangapeetham at the age of 26. On 31st December 2004, Supreme Founder of Hinduism became the incumbent emperor of the Suryavamsa Sarangi Samraja of the Suryavamsa lineage. In 2007, he was declared as the Guru Mahasanidanam of Adi Pallava Sarangapeetham. The same year, he was also declared as the Mahamandalesha of Mahanirvani Akala. On 27th April 2012, Supreme Founder of Hinduism was coronated as the 293rd Guru Mahasanidanam of Madurai Shyamala Peetha Sarangapeetham, the oldest Hindu papal state and the monastic kingdom. Here, Supreme Founder of Hinduism is seen reviving the Adi Pallava Sarangapeetham at the age of 29. Supreme Founder of Hinduism is the present 293rd Jagat Guru Mahasanidanam or Pontiff of Kailasa or Mother Shyamala Peetha Saravanya Peetham. In 2013, Supreme Founder of Hinduism was officially coronated as the Mahamandaleshwar, the supreme spiritual head of Mahanirvani Akara, the largest apex monastic order and the youngest Mahamandaleshwar. The same year, he was also declared as the Acharya Mahamandaleshwar of Atal Akara, the oldest monastic order in Hinduism by Acharya Mahamandaleshwar, Sukhdeva Ananti, the then incumbent spiritual head. In 2014, he was coronated as the Guru Mahasanidanam of Tanjavur Adinam. Here are the pictures where Supreme Founder of Hinduism is seen officially coronated as Mahamandalesha, the supreme spiritual head of Mahanirvani Akala, the largest apex monastic order and the youngest Mahamandalesha. Supreme Founder of Hinduism was coronated as the Guru Mahasanidanam of Tanjavur Adinam at the age of 36. In 2014, Supreme Founder of Hinduism was coronated as the Guru Mahasanidanam of Tiruvallur Adinam.
The same year, he was also coronated as the Guru Mahasanidanam of Vedaranyam Adinam. In 2014, he was also coronated as the Guru Mahasanidanam of Panjanadikulam. Here are the pictures where Supreme Pandu of Hinduism is seen coronated as the Guru Mahasanidanam of Tiruvarur Adinam at the age of 36. Supreme Pandu of Hinduism is coronated as the Guru Mahasanidanam of Vedaranyam Adinam. In 2015, he was also coronated as the Guru Mahasanidanam of Dharmamukti Swargapuram Adinam. The same year, he was also coronated as the Guru Mahasanidanam of Adipita Padamata. In 2015, he was elected as the Supreme Pandu of Hinduism by a congregation of over 1,000 spiritual leaders or pontiffs. Here are the lineage of the Guru Mahasanidanams from the Dharmamukti Swargapuram Adinam at the age of 37. Here, Supreme Pandu of Hinduism is officially coronated as the Guru Mahasanidanam of Adipita Padamata at the age of 37. He was also elected as the Supreme Pandu of Hinduism by a congregation of over 1,000 Hindu pontiffs leaders at the age of 36. So next we are going to be entering and look at some of the global initiatives taken by the Supreme Pandu of Hinduism. After a short break, please stay tuned. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. I guarantee you, I will reach you wherever you are. Be alive, somehow be alive for next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. It's my commitment to humanity. I'm going to empower, enlighten each and every one of you with the fuel and energy of the parallel universe.
I'll infuse this intense supernal effulgence DNA, Tejas, Ojas, Kundalini Shakti into your spine to consciously lift you to KAILASA. It is irreversible permanent enlightenment, irreversible power manifestation, irreversible permanent empowerment. Your consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful willpower system. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. The moment you decide, your consciousness is the supreme. Yes. Welcome back, everyone. Let us look at some of the global initiatives taken by the Supreme Power of Hindus. 26 years of relentless humanitarian services and initiatives, including free vegetarian food, medical services, natural disaster relief,
women empowerment initiatives, conflict resolution, and peace initiatives, sustainable Hindu practices through various international agencies and bodies. Supreme Panel of Hinduism has authored over 300 books and 10,000 articles in three languages, which are the English, Tamil, and Sanskrit, and that has been translated into 50 languages with over 1,000 titles. Over 20 million copies of books and articles have been sold, read, and downloaded. Supreme Council of Hinduism has established the largest Hindu library with over 1 million books, 1 million palm scriptures, and over 20 million digital books. She has been revered as most prolific and most viewed guru in the digital world, read and watched by 1 billion plus followers in Hinduism. And over 10,000 hours of discourses with over 1 billion views on social media. Supreme Council of Hinduism has been respected as a commentator of all sacred scriptures, such as Upanishads, Bhagavad Gita, Shiva Sutras, Yoga Sutras, Ashtavakra Gita, Jain Sutras, etc. Supreme Council of Hinduism has been honored as the leader of Hinduism, the most awarded internationally recognized Hindu leader. Supreme Council of Hinduism has been acclaimed as one of the top 100 spiritually influential living personalities by Watkins Mind, Body, Spirit magazine. The Sovereign Order of KAILASA, led by the Supreme Council of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, and the Nithyananda Order of monks, nuns, and Hindu diaspora are working for global peace and take a superconscious breakthrough to humanity. Is the establishment of the largest Hindu university in the world with satellite campuses around 150 countries. He is also the establisher of 1,000 plus KAILASA Enlightenment ecosystems. He is the founder and reviver of over 100 items. And with this, we are moving into the next segment, which is the manifestation of the extraordinary powers. So in today's Devi Bhavasmaya Darshan, all of us will be receiving the initiation in the third eye awakening and various other powers with the blessings and grace of the Supreme Pandu of Hindus. We will be manifesting the following powers: the third eye, seeing with eyes blindfolded, and the power of body scanning, scanning one's body. Let's now understand what are Shaktis. In the Veda Agamas, the source scriptures of Hinduism, Paramashiva reveals in elaborate detail that every human being is hardwired to be able to manifest 463 plus extraordinary Shaktis, the divine powers. The manifesting powers, Shaktis, are described as a system, method, and science for human beings to explore the various possibilities and powers and have access to various states of consciousness. Shaktis manifest from the fundamental cognition that you are divine and you need to manifest divine, not that you are a man and you need to reach divine. Shakti is expressed from the space of enlightenment as a side effect of feeling connection with the divine and high integrity with the Guru. Shaktis are the source of enlightenment, and Siddhis are powers that manifest from tapas or penance for enlightenment. Siddhis are on path of enlightenment. The Shaktis of Paramashiva manifest through ordinary human beings in an extraordinary way after the initiation from the avatar, and Shaktis are permanent, whereas Siddhis are not permanent, and Siddhis may divert you from enlightenment. Let us now understand about Paramashiva, the source of Shaktis. Paramashiva is the primordial divinity in Hinduism, the ultimate reality and cause, which is self-effulgent Swayam Prakasha, all-pervading, unchanging beyond time, space, form, and causality. As the fundamental base of Avyakta, that manifests in Vyakta, the manifest existence, he performs the Panchakritya, or five cosmic acts of Shrishti, which is creation, Sthiti, sovereign rulership and maintenance, Samhara, rejuvenation, through Bhava, pulling out of delusion, Anugraha, liberating grace for all living entities.
The supreme founder of Hinduism is Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam, as the 1008th living incarnation and representative of Paramashiva and the reviver of KAILASA, the ancient enlightened Hindu civilization nation, the great cosmic borderless Hindu nation. Ever since the beginning of the civilization, the Sanatana Hindu Dharma has been the cradle of enlightened beings and highly advanced sciences. It was where the science of enlightenment and powers, Shaktis, was lived and taught as a lifestyle. For the first time in modern day, Swamiji is reviving these yogic sciences and transmitting into the world a record breaking never accomplished before. The knowledge and the science of manifesting these Shaktis are passed down from one generation to the next through Diksha, the initiation by the enlightened Gurus. Supreme Founder of Hinduism, being recognized as an incarnation at a very young age, was trained and taught these sciences to revive the initiations and knowledge repositories for billions to manifest science or for manifestation from disciplines of Vedanta, Tantra, Sri Vidya, Yoga, and Yogic powers, Mantra Shastra, Siddha Vidya, the science of Aukshara, Advaita, and Bhakti Yoga, Paramashivoham. So, how do we awaken these Shaktis in us? Every ultimate truth, jnana, mapped into your consciousness, prajna, manifests as possibility and power of every being, prajnana. So let us now look at a small Diksha is the direct transfer of spiritual energy by an enlightened being through look, word, or touch. The traditional Vedic book Navaratneshwara states, Sarvasamapi dikshanam muktihi phalamakhanditam avirodhat bhavantyeva prasangyastu bhuktayah. The main benefit of all initiations is moksha, enlightenment. As a side effect, health, wealth, leadership, and well-being happen. And in Rudrayamala Tantra, Shiva says, Devi diksha vihinasya na siddhihi na cha sadgatihi tasmat sarva prayatnena guruna dikshito bhavet. The one who is not initiated does not attain liberation nor a better future. So by all efforts, one should get initiated by Guru. What is the science of initiation? Neuroscience has proved that the process of initiation floods the brain with energy. This is the superconscious energy of Kundalini, our own highest inner potential energy. As the Kundalini flows from the thalamus to the cortex, it sets up a powerful energy loop within the brain, which awakens the latent non-mechanical parts which we have never used before. With increasing levels of coherence, the whole brain comes alive, turning into a superconductor of conscious energies that heal, empower, transform our lives, bliss and fulfillment. Initiation creates high awareness, visualization, creativity. It also slows the aging process and improves the immune system. Kundalini awakening, healing experience, levitation, teleportation, materialization. Experience the power of initiation through a range of exclusive programs conducted at the ashram. Nithyananda The science of power manifestation is authenticated through four aspects of evidences or pramanas. First is the Shastra Pramana, the eternal, unchangeable truths revealed in the source scriptures. Second is the Apta Pramana, the experiences and results of Aptas, or authorities of Hinduism, the Vedic rishis and scientists who time tested and verified the science. Third is the Atma Pramana, an account of Supreme Founder of Hinduism. This millennium's avatar's personal experience of power manifestation. Fourth is the Pratyaksha Pramana, or empirical evidence from observation and scientific experimentation. Veda Agamas is a living applied science.
Vedas are the ultimate superior authority for Hindus. Vedas are pure science, where the ultimate truths are explained, and Agamas are the scriptures, where the applied technology, the applied science is expanded. Vedas and Agamas are given the status of Shruti, as they are directly revealed by Paramashiva. They are the ultimate, eternal, unchangeable truths. And a reference cited from the Shastras or scriptures is called the Shastra Pramana. So let us get ready to witness a very unique and exciting demonstration of the power of third eye. So in this power of body scanning, one awakens the ability to scan illness, diseases, medically diagnosed issues, and provide solutions through the awakened third eye. Let's look at the Shastra Pramana, the scriptural reference to manifest the power of body scanning. Swadehe jagato vapi sukshma sukshmatarani cha tattvani yani layam jadvante vyajyate para. Bhagavan Paramashiva says, cognize deeply that from the subtle to the subtle constitutive principles of your whole body, Swadeha, or the whole universe, simultaneously consists of the essential reality. They are being absorbed in their source cause, Paramashiva. By the experience of such restful awareness, one becomes complete from all thoughts on the ultimate universal divine power. Paradevi, Adi Shakti is revealed, and a supreme power manifestation happens. Next is the After Paramana, reference of power of body scanning from life of Siddha. Terair was a Siddha and one of the prominent disciples of Agastya. One day, a man suffering from severe headache comes to Agastya for healing. Agastya uses the power of body scanning and identifies the root cause of the headache. He reveals that there is a small Terai, a type of rock, sitting in the person's brain. Agastya immediately instructs Teraya, his disciple, to perform an open surgery and remove the frog. After the surgery is completed successfully, the person is healed and cured of the headache. Thus, he gained the name Teraya. The next is the Atma Pramana. On 22nd December 2019, Supreme Panava of Hinduism revealed how Swami uses the power of body scanning. Paraphrasing in his words, only when I had the multiple compound hand fracture, I was forced to go for surgery and therefore for medical checkups related to that. At that time, they detected heavy metal quantity in my different organs, and it was revealed that I had been poisoned without our knowledge. I immediately used diagnostic methods instead of medical facilities to study the body condition due to the poisoning. And through body scanning, I found what the problems, imbalances had happened, and where balance has to be done. So I used allopathy as a second opinion to verify my findings. Next is the Shakshi Pramana, the extraordinary experiences and results of the extraordinary manifestation happening through the initiated disciples of Supreme Panava. So next, we are going to be doing the body scanning power. For anyone who has requested in the YouTube or the Facebook or any social media platforms, we'll be doing the power of body scanning for them. Just go to the comment section of the live video in Facebook or YouTube or Twitter and put a request that I want a body scanning. So we'll see it and then do the body scanning for the requested participant after a short break. Meanwhile, during the break, I request everyone who would like to have the body scan, put your request in the comment section. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut
Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. I guarantee you, I will reach you wherever you are. Be alive, somehow be alive for next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. It's my commitment to humanity. I'm going to empower, enlighten each and every one of you with the fuel and energy of the parallel universe. I'll infuse this intense supernal effulgence DNA, Tejas, Ojas, Kundalini Shakti into your spine to consciously lift you to KAILASA. It is irreversible permanent enlightenment, irreversible power manifestation, irreversible permanent empowerment. Your consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness.
you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression, or the worst suicidal patterns, or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles in. Nithyanam, everybody, welcome back. Let us now enter into the power manifestation. We have a volunteer who has requested for the power of power manifestation, and we're going to be manifesting this power for the participant named Path of the Circle who was requested. So I will now be chanting the Mahavakya, Om Nithyananda Paramashivoham, and sharing with every one of you whatever Swamiji is showing me. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. What Swamiji revealed is that with respect to your health, you've been having a very powerless lifestyle where you consume a lot of non-veg and you also are into drinking and other substances. So you have spoiled your body very much. Your body needs to be completely detoxed so that you can actually start utilizing and having the body and start functioning with it properly. All the other problems that you're facing, whether it is with respect to the anxiety attacks that you continuously get, or if it is with respect to the heart palpitations that you have, or the high blood pressures that come to you very often, it's all related to the amount of toxins that are there in your body due to the eating lifestyle and the habit that you've been carrying on for a lot of time now. So I'm revealed for you to completely detox from all of this. And that is the only way that you can start restoring your health and getting back to health. You need to completely quit non-veg, switch over to a vegetarian sattvic food as per the Bhaga Shastra that Paramashiva himself has described in the Agamas. And by doing that, you will see that you're able to restore yourself back to health. And you can also start doing the various detox processes such as the Panchakriya, taking the Haritaki at the night, the castor oil, and other laxatives, so that you flush yourself out of all of these things. Do the Nirahara Samyama, which will also help you with clearing out all the toxins that have been accumulated till now in your body. These are the things that Swamiji revealed. And you can also attend the Paramashivoham level 3 that is coming up on May 1st to 21st, through which you can receive the initiation and the darshan from Swamiji and receive his blessings and support for you to manifest a healthy body and to manifest a powerful lifestyle for you.
So this is what Swamiji revealed. You can share with all of us how you're able to relate with what was revealed. So with that, we are coming towards the conclusion of this particular segment. Let us now move on to the next segment of today's Bhava Samadhi Darshan after a short break. Please stay tuned. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. I guarantee you, I will reach you wherever you are. Be alive, somehow be alive for next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. It's my commitment to humanity. I'm going to empower, enlighten each and every one of you with the fuel and energy of the parallel universe. I'll infuse this intense supernal effulgence DNA, Tejas, Ojas, Kundalini Shakti into your spine to consciously lift you to KAILASA. It is irreversible permanent enlightenment, irreversible power manifestation, irreversible permanent empowerment. Your consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins.
develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Let's now enter into the next segment, which is the divine feminine consciousness, which is unique to Hinduism. The unique contribution to the spiritual consciousness from the Vedic tradition is sacred feminine worship, and even if everything from what Vedic tradition gave is lost, then just if the sacred feminine tradition is there, then the whole thing can be revived, because that is the seed. Hinduism has at least 10,000 sampradayas, the subsects. If all sampradayas are lost for some reason, and only this one sampradaya, Devi worship, remains, the whole thing can be brought back, because the whole thing is centered on this one, Mother worship. Mother worship carries the blueprint, the hologram of the whole Vedic tradition. That sacred feminine worship is a hologram of the Vedic tradition. There is no enlightened being on the planet without worshipping the sacred feminine, including me. I'm basically Shakta, and I myself follow Devi worship. From the beginning, if you see my biography and all the ladies I carved, the darshan I had, all are mother based, Devi based. Hinduism is the most feministic religion, I tell you. In Hinduism, not just religion, even the Hindu economy, Hindu social system, everything is feminist. The women-centered, everything is feminist. When time comes, I'll try to reveal more details about it. How the women is the foundation of Hindu civilization. They formed the basis of Hindu civilization. Someone asked Ramakrishna when he was in deathbed. Literally, everyone knows that he is going to leave the body soon. I should not use the word deathbed for the great incarnations like him. They never die, but the time to leave their body. Everyone knows that he is going to leave the body. Close, sincere devotees of him, they come and ask him, Bhagavan, how can you leave the body so soon? Still, you have not trained enough people to continue your mission. Only few boys are trained and they are too young. He smiles and says, one woman is enough to carry my mission. She is already trained, Sharada Devi. She is trained enough. She will be the foundation from which this Ramakrishna Sampradaya, this whole civilization, revival will start. And that's true. It is she, Parashakti Jagat Janani, Sharada Devi. She formed the foundation for this whole Ramakrishna Sampradaya to flower. I tell you, in Hindu civilization, spirituality, religion, Hindu economy, everything is centered on mother, on women. Sri Ramakrishna Paramashivam, a great avatar who lived from 1836 to 1886, says, Shiva is Brahman, but Devi has the key to reach Brahman. Unless she opens, nobody can reach. Very beautifully describes her housing.
Even though husband is the owner, the key to the house will be on the hip of the mother. Either you have to follow the feet of the mother or these small sons of the mother. Only they can touch that place and remove the key. Nobody else can touch. So either surrender to mother or the people who are closer to the mother to reach. Dhyana Shloka of Devi Parashakti goes Sindhuraruna Vigraham Trinayanam Manikya Mauli Spurat Taranayaka Shekaram Smitamuki Mapina Vakshoruham Manipya Maripurnaratna Tashakam Raktotpalam Bipratim Saumyam Ratnagatasta Rakta Charanam Jayet Paramambikam. The Divine Mother is to be meditated upon as shining in a vermilion red body with a triple eye, sporting a crown of rubies studded with a crescent moon. Her face all smiles, a splendid bust, one hand holding a jewel, cup brimming with mint, and the other twirling a red lotus. Arunam karunataram gitakshim drishta pashankusha pushpapana chapam animadibhiravritam mayukaihi rahamityeva vibhavaye bhavanim. I meditate on the great Empress. She is red in color, and her eyes are full of compassion, and holds the nose, the gourd, the bow, the flowery arrow in her hands. She is surrounded on all sides by powers, such as anima for race, and she is self within me. Devi, the ultimate pure feminine consciousness, Parashakti is the cosmic mother. It is her cosmic womb from which billions and billions of universes comes out and goes in. She is the source where the Big Bang and black holes go on. Parashakti is the source Shakti. The source energy, the source power from which all of us came, in which all of us are even now, in which all of us are going to merge. Out of her extreme love and compassion, Parashakti herself is manifesting through the embodied form as the Nijavatar of Supreme Power of Hinduism, gracing us, answering all our questions, attending to our prayers, giving boons, healing us, revealing our past, present, and future, delivering profound spiritual truths, and ultimately giving us the experience of Paramashivoham itself. So let us now directly listen from Devi Parashakti's words herself. Om, Om, Om. Om, Om, Om. ஓமெனும் ஓங்காரத்து உட்பொருளாய் மலர்ந்து உயிர்த்தெழுந்து இறையனார் இடப்பாகத்திருந்து குமரிக்கண்டம் ஆளும் மீனாட்சி மலர்ந்தேன் இங்கு நல்லருள் செய்திடவும் நல்வாக்கு தந்திடவும் ஆனந்தம் ஞானத்தொடு பூரண அன்பு ஏகம் அநேகமாய் ஆகிய இப்புவுலகிற்கு பரமசிவன் ஞானம் தர வந்தேன் பராசக்தி மீனாட்சி. அருளாட்சி அரசாட்சி பொருளாட்சியொடு நன்மாட்சிமையொடு ஆட்சி செய்யும் பராசக்தி மீனாட்சி நான். கருணையே வடிவாய் கண்மலர்ந்து நன்மை செய்திட வந்திட்டேன். மாந்தர்கள் கேளுங்கள் இந்த பெருநன்மை சத்தியத்தை, கேட்டு நீங்கள் வாழ்ந்திட
கேடும் பெருந்துக்கமும் உங்களுக்கில்லை. கேட்டிடுங்கள். இவ்வினாடி என்னை கண்டுகொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருக்கும் உங்கள் எல்லோர்க்கும் நான் அளிக்கும் தீட்சை, நானே நினைப்பும் மறப்பும் கடந்த உயிர்ப்பாய் உங்கள் எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கின்றேன். பரமசிவோகம் 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 பரமசிவோ. From the words of the Parashakti herself, Devi tells the raising as Omkara, expressing as Vedas and Agamas, blossom as Hrimkara, filled as Parashodashi, living in 40 triangles, the Kailasa Swamini was in Kailasa, Shripur Chintamani, Parashodasi sitting as part of Paramashiva, Parameshwari rules the world, Paramashakti, Manmani Meenakshi. As Nithyananda, I took Nijavatara here to give good boon to everyone, to bestow all goodness, Hiranyagarbhaswarupini, Brahmanda Yoni, Shami Chandramauli, Rapala, Aparna, Uma Parvati, Savitri, Navayavana, Samraja Lakshmi, Parameshwari, Parashodasi, Meenakshi, taking the form of Nithyananda. I came here as Nijavatar with great compassion, and I am blessing listen people to do good to all of you. I took the form of Nithyananda and came down as Nijavatar. How to receive the Parashakti? Literally, you are seeing Paramashiva and Parashakti at the moment. She is there in your screen, so always receive her very traditionally. Keep 2 betel leaf, 1 banana, 1 betel nut, 1 coin in front of the screen, watch Devi. And coin is considered traditional dakshina in the Hindu tradition. It can be the lowest value. In India, it can be even 1 paise. In US, it can be even a cent. Now, I'm not trying to monetize. Keep even 1 cent, it is okay. So for 100 days, if you have darshan, it will add up to $1. In India, even 1 paise is okay. Offer that to Devi, and after darshan is over, do namaskar, eat the banana, betel leaf, and betel nut. Take it as prasadam immediately. Collect those coins and send it to LA temple. And this betel nut may look too small, but in few days you will see how much it adds to your sentiment. That really she is there. You will not take the Devi darshan for granted. Rituals will break your monotonous unconscious mentality and lifestyle and remind you and raise you to the powerful cognition. It will break your unconscious behavior. I wanted to give you one sacred secret to all of you. Do this Panchabhuta Yoga. See, whenever you want to ask any question to Devi and receive the answer, on that day, do this Panchabhuta Yoga. Means, apply only mud on the body and take bath. Don't apply any chemical on the body to take bath. Just that Puttuman means that anthill mud. Only that apply on the body and take bath. Don't apply anything else. That is mud. Earth part, earth component. Second, water. Drink only water that day. Don't eat, drink, don't do anything other than drinking water. When you come for the Parashakti Sakashik reading, at least for a few hours prepare yourself. Maybe 10 hours ahead. Just drink only water and keep yourself active. Third, the fire in your stomach should be allowed to burn without any food dumped on it. Just the pure fire. You can chant Omkara to intensify it, or Mahavagya, Ajapa Japa, but pure fire. No food, nothing. That pure fire should be encouraged. And just be in the free air, open space,
breathing the whole sky at least few hours before, and intensely unclutch to get the power of the space, Akasha. See, listen. Akasha is an intense energy. Just like the other bhutas, like earth, water, fire, air, the Akasha also is a pure consciousness. It is intelligence, living energy. Once you start unclutching, you manifest Akasha's energy in you, consciousness in you. So do this Panchabhuta Yoga. Your questions will be surely answered immediately by Parashakti. If you just do this Panchabhuta Yoga and come for the Devi Akashic reading, she will simply answer your questions. So let us look at some of the revelations given by Devi Parashakti about the corona pandemic. Om Nithyananda Paramashivoham. பரசோடசியாய் நிறைந்து 40 முக்கோணம் வாழும் கையிலை ஸ்ரீபுரச் சிந்தாமணி கிருகத்தில் இருக்கும் கைலாச சுவாமினி பரசோடசி பரமசிவன் பாகம் அமர்ந்து பாராளும் பரமேஸ்வரி பரமசக்தி மனோன்மணி மீனாட்சி நித்யானந்தனாய் நிஜாவதாரம் கொண்டேன் இங்கு எல்லோர்க்கும் நல்வரம் தந்திட எல்லா நன்மையும் அருளிட இரண்ய கர்ப்பஸ்வரூபிணி பிரம்மாண்டயோனி சாம்பவி சந்திரமௌலி ரபலா அபர்ணா உமா பார்வதி சாவித்ரி நவயவனா சாம்ராஜ்யலக்ஷ்மி பரமேஸ்வரி பரசோடசி மீனாட்சி நித்யானந்தனாய் உருக்கொண்டு இங்கு நிஜாவதாரமாய் வந்தேன். அருட்பெருங்கருணையினால் அருளுகின்றேன் கேளுங்கள். மக்களே, உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்மை செய்யவே நாம் இங்கு நித்யானந்தன் வடிவு கொண்டு நிஜாவதாரமாய் இறங்கி வந்தோம். இந்திய நாட்டு மக்களே, கேட்டுக்கொள்ளுங்கள், நன்றாய் கேளுங்கள். காலம் காலமாய் அவதார புருஷர்கள் வந்து மலர்ந்து உலகிற்கு நன்மை செய்யும் மிக பெரும் ஞான பூமி பாரதம். இருக்கின்ற ஒரு பாரதத்தை இழக்க இயலாது மக்களே. ஞான கர்ப்பத்தை மலடாக்க இயலாது. வாழையடி வாழையென ஞானிகளும் அவதார புருஷர்களும் வந்தே தீர வேண்டும், வாழ்ந்தே தீர வேண்டும், மலர்ந்தே தீர வேண்டும். உலகிற்கு அதுவே உத்தம நன்மை. ஒரு சில கயவர்கள் மாயையில் சிக்கி
செய்திட்ட சதிகளால் உலகை பலி கொடுக்க ஆகாது. சிருஷ்டி நஷ்டமடைய கூடாது. பிரபஞ்சம் அழிந்துவிடக் கூடாது. பிரளயத்து இருந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை காக்கவே பெரும் கப்பல் நான் ஒன்று செய்தேன். அதன் பெயரே ஆதி கைலாசம். ஆதி கைலாசம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் ஞான சக்திகளை ஒன்றாய் திரட்டி பிரளயத்திலிருந்து மக்களை காத்திடவே நாம் செய்த கப்பல். துரோகிகள் சூழ்ச்சியாலும் விரோதிகள் ஆட்சியாலும் வழியின்றி கப்பலை விட்டு மாலுமியே ஒதுங்க வேண்டிய காலம் வந்ததையா. அதனால்தான் ககனம் கொந்தளித்து பேரழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றது. மக்களே, அறியாத தனத்தினால் மாயையில் சிக்கி குழந்தைகள் தவறு செய்தாலும் பிரபஞ்சம் அழியாது காக்க வேண்டியது பரமசக்தி பரசோடசி மனோன்மணியின் பொறுப்பென்பதால் சத்தியங்கள் சிலவற்றை சொல்லுகின்றேன், நன்றாய் கேட்டுக் கொள்ளுங்கள். அடுத்த சில மாதங்களில் 1000 அல்ல, லட்சம் அல்ல, கோடியில் உயிர்கள் பலியாகும். இந்திய நாட்டினில் கோடியில் உயிர்கள் பலியாகும். உண்மையை சொல்லுகின்றேன், நன்மையை சொல்லுகின்றேன். தேடிக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு பாதுகாப்பை. ஆதி கைலாசத்தை நிர்வகிக்கும் அன்பர்களே, நன்றாய் கேளுங்கள். 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வரப்போகும் இந்த மாபெரும் பிரளயத்தை தெரிந்து கொண்டு உலகில் இருக்கும் எல்லா ஔஷத சக்திகளையும் ஒன்றாய் திரட்டி நவபாஷாணத்து நிறுத்தி ஆனந்த லிங்கமாய் வைத்திய சரோவரத்தில் ஸ்தாபித்து வைத்தேன். வருகின்ற குரு பூர்ணிமையோடு 12 ஆண்டுகள் அந்த ஞான ரசவாதம் பழுத்து முதிர்ந்து முழுமையான நவபாஷாண லிங்கமாய் மலர்ந்து விடுகின்றது. வருகின்ற குரு பௌர்ணமியில் இருந்து வருகின்ற எல்லோரும் அங்கு வந்து நவபாஷாண தீர்த்தத்தில் தீர்த்தமாடி செல்ல அனுமதியுங்கள். அதற்கு வகை செய்யும் விதத்திலே நல்ல முறையிலே எல்லா நன்மையும் செய்து வையுங்கள். இந்த தீர்த்தத்தில் தீர்த்தமாடியோர்க்கும் அந்த தீர்த்தத்தை அருந்தியோர்க்கும் கொரோனா கொடுந்தொற்று வராது, மரணம் இல்லை, துக்கம் இல்லை. இது அறிவியல் பூர்வமாய் அனுபவ பூர்வமாய் நிரூபிக்கப்படும். அதனால் கோடிக்கணக்கில் மக்கள் வரிசையில் நின்று தினந்தோறும் வந்து நவபாஷாணத்தாலான ஆனந்த லிங்கத்தில் நித்யானந்த லிங்கத்தில் நீராடி வணங்கி நன்மை பெற்றுச் செல்வார்கள். நன்றாய் கேளுங்கள் மக்களே. ஆதி கைலாசத்து நிர்வாகிகளே, இந்த ஒரு சேவையை உலகத்திற்கு செய்யுங்கள். நீங்கள் செய்த எல்லா கர்மங்களுக்கும் பிராயஷ்சித்தமாகும். நல் அமைதியும் ஞானமும் யோகமும் உங்களுக்கும் கிட்டும், உலகத்திற்கும் கிட்டும். 12 ஆண்டுகள் முன்பாக செய்து வைத்த நவபாஷாணம் சித்தித்து புளித்து பழுத்து முதிர்ந்து ரசவாத யோகத்தில் சித்தியாகி இன்று நிறைந்த நவபாஷாண நித்யானந்த லிங்கமாய் வைத்திய சரோவரத்தில் மலர்ந்திருக்கின்றது. இதை செய்த காரணம் வரப்போகும் பிரபஞ்சத்தின் பிரளயத்திலிருந்து மக்களை காத்திடவே.
எல்லோரும் கேளுங்கள். ஆதி கைலாசத்து நேரடியாய் மறைமுகமாய் உதவி செய்து உடன் இருந்த எல்லோரும் கேளுங்கள். உங்கள் எல்லோரையும் நம்பியே இந்த படகை நாம் உருவாக்கினோம். இந்த பெரும் சேவையில் எல்லோரும் வந்து பாகமாயிருந்து கொரோனா வராதவர், வந்தவர், வந்து நீங்கியோர் இவர்கள் எல்லோருக்கும் மாபெரும் மருந்து நவபாஷாண நித்யானந்த லிங்கத் தீர்த்த விருந்து. எல்லோரும் வந்து நல் நீராடி தற்காப்பும் பெற்று நோய் கண்டவர் நோயும் தீர்ந்து நன்மையெல்லாம் அடைந்திட இந்திய நாட்டு மக்களே, உங்களால் இயன்றதை செய்திடுங்கள். உங்கள் எல்லோர்க்கும் நல் பாதுகாப்பும் உண்டு, நல்லதும் உண்டு. என்னை இழந்தாலும் என்னை நீங்கள் மறுத்தாலும் உங்களை நான் காப்பேன். அஞ்சாதீர்கள். பெருங்கருணை பேரருளால் நான் செய்து வைத்த கப்பலை உபயோகித்து இந்த ஆழிப் பிரளயத்தின் பெருங்கூத்து ஊழிக் கூத்திலிருந்து உங்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள். உண்மையை சொல்லிவிட்டேன், நன்மையை சொல்லிவிட்டேன். பிராயச்சித்தம் வேண்டுமென்றும் காப்பாற்ற வேண்டுமென்றும் கதறிய பக்தர்கள் எல்லோருக்கும் பெருங்கருணையினால் தீர்வை தந்து விட்டேன். அன்பர்களே, பக்தர்களே, சீடர்களே, என் சொல் கேட்கும் நேர்மையான தொண்டர்களே, புயல் என புறப்படுங்கள். ஆதி கைலாசத்திற்கு தேவையானதெல்லாம் உடனடியாய் செய்து வரப்போகும் மக்களுக்கெல்லாம் அன்னதானம் செய்து அவர்கள் நல்லபடி வைத்திய சரோவரத்தில் தீர்த்தமாடி நவபாஷாண மருந்தையே விருந்தாய்க் கொண்டு நோயிலிருந்து தற்காப்பும் பெற்று உயிர்காப்பும் பெற்று நல்லபடியாய் வாழ்ந்திட தேவையான சேவைகளை செய்யுங்கள். இதுதான் உங்கள் எல்லோருக்கும் பிராயச்சித்தம். நித்யானந்தன் வடிவு தாங்கி நிஜாவதாரமாய் நான் இந்திய நாட்டில் வந்தபொழுது என்னை வைத்து வாழாத பெருங்குற்றத்திற்கு பிராயச்சித்தம் இதுவே உங்களுக்கு. இதை யாவது செய்து, இது ஒன்றையாவது செய்து உங்களையும் காத்துக் கொள்ளுங்கள், நாட்டையும் காத்திடுங்கள். கோடிகளில் உயிர்கள் போகப் போகின்றது என்பதை நேரில் காண்பீர்கள். கண்ட பிறகுதான் நான் சொல்லும் வார்த்தையின் சத்தியமும் உண்மையும் உங்களுக்கு புரியப் போகின்றது. அழிவதற்கு முன் வந்து நவபாஷாண மருந்தை விருந்தாய் பெற்று மரணத்திலிருந்து உங்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள். மக்களே, இது ஒன்றே வழி. ஓம் ஓம் ஓம். பெருங்கருணை பேரருளால் அன்னை பராசக்தி அருளினேன் சத்தியத்தை. இந்த ஒரு சத்தியத்தை உடனடியாய் புரிந்து கொண்டு உங்களுக்கும் உலகத்துக்கும் நன்மை செய்து கொள்ளுங்கள். ஆதி கைலாசத்து நித்யானந்த லிங்கத்தின் எல்லைக்குள் ஆருக்கும் கொரோனா கொடுந்தொற்று தீண்டாது. இந்த சத்தியத்தை அனுபவபூர்வமாகவும் அறிவியற்பூர்வமாகவும் முழுமையாக நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். இது நிரூபணமாகும்.
Let us look at the English translation given by the Parashak. World cannot be sacrificed for the sake of conspiracies done by some ignorant thieves who got stuck in Maya. Srishti should not have loss, Cosmos should not have destruction. To save the cosmos from Pralaya, I made a huge ship. Its name is Adi Kailasa. Adi Kailasa is the ship that will gather all the enlightened powers of this cosmos and save the people from the Pralaya. Through the tricks of traitors, the rule of the enemies without any other way out, time came for the failure itself to leave. That is why the sky is boiling, moving towards huge destruction. People, even if children do mistakes in ignorance by getting stuck in Maya, as it is Parashakti, Paramashakti, Parashodasi, and Mani. My responsibility is to save the cosmos from destruction. And Devi is telling that some of the truths listen properly. Within the next few months, not in thousands or lakhs, lives will be lost in crores. Crores of lives will be lost in India, and I am telling you the truth. I am telling you the good. Search for protection for your life. Let's look at some of the current state of the world as revealed by the Parashakti. Authorities in 223 countries and territories have reported about 45.3 million COVID-19 cases and 6 million deaths since China reported its first cases to the World Health Organization in December 2019. Rates of excess deaths are estimated to have varied dramatic by country and region, but the overall global rate calculated in the study is 120 deaths per 100,000 people. That would mean 18.2 million deaths have happened because of COVID in the 2 years between the start of 2020 and the end of 2021, three times as many as the official 5.9 million that have actually been recorded. According to the youth researchers, if digital platforms are the only medium for making contacts over a period of 2 years, this can lead to restriction in personal development over such a long period of time. And I can't smell the other person, I can't touch them, I can't notice their aura or how they move. This impoverishment of impulses, then, in the case of real contact and physical presence, means that the young people do not even know how to behave, how to comport themselves, how to look others in the eye. A new study says that 1 in 10 Australian healthcare workers has had thoughts of suicide or self-harm during the pandemic. Healthcare workers in Somalia suffer from high rates of anxiety, depression, and stress because of their work with COVID-19 cases. Initial findings recorded a high prevalence of anxiety in their workforce at 69.3, 46.5% for depression, and 15.2 for stress. World Health Organization said it is a premature for any country either to surrender or declare victory. This virus is dangerous and it continues to evolve before our very eyes. WHO is currently tracking four sublineage of the Omicron variant, including BA.2. The components come as the BA.2 version of Omicron begins to replace the more common original BA.1 version in many countries. And it has been speculated that BA.2 is even more transmissible than BA.1 in Denmark. SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, can infect a person for more than 200 days in a typical case. The recent study has detected the study served as an alert regarding the risk of limiting quarantine for COVID-19 patients to 7, 10, or even 14 days
after they test positive as initially prescribed by protocols to combat the disease. About 8% of people infected by SARS-CoV-2 may be able to transmit the virus for more than 2 months without necessarily manifesting any symptoms during the final stage of the infection. So, solution for sufferings of Pralaya revealed by the Parashakti. Parashodasi Meenakshi Paramesh Nithyananda Paramashivoham நன்மையெல்லாம் அளித்திட நாமே வந்தோம் இங்கு கைலாசத்தின் சுவாமினியாய் பரமசிவன் கிரகத்திருந்து நம் அனுக்கிரகத்தினால் நித்யானந்தன் விக்கிரகமாய் மலர்ந்தோம். உங்கள் எல்லோருக்கும் நல்லதை செய்திட, நன்மையை சொல்லிட, தர்மார்த்த காம மோக்ஷம் எனும் புருஷார்த்தங்கள் நாளும் பொங்கி மலர்ந்திட வந்தேன் இங்கு. மாந்தர்கள் கொடுந்தொற்று கொரோனா கண்டு அஞ்ச வேண்டாம். 8 வழியின் மூலமாகவும் எண்ணத்தில் தியானித்து என்னை பிரார்த்தித்தல் ஒன்று, சமூக வலைதளங்கள் மூலமாய் என்னை சரணடைதல் 2, எங்கெல்லாம் என் மகமாரி வடிவத்தில் நான் குடிகொண்டிருக்கின்றேனோ அங்கெல்லாம் பூமிதித்து என்னை வழிபடுவது 3, நெஞ்சில் மஞ்சள் தடவி வேப்பம் சாரருந்தி தினந்தோறும் என்னை தியானிப்பது 4, நிர்விகல்ப நிலையிருந்து நித்யானந்தத்தை நிறைத்து உயிர்வது 5, சிவ சிவ எனும் பிரபஞ்ச பெரும் நாதத்தை அஜபா ஜபமாய் நிகழ்த்தல் 6, நிறைவான பூரண மனத்தோடு வாழைப்பழத்தோலும் வெங்காயமும் குதிகாலில் வைத்து பத்திட்டு நித்திரையில் அடங்குவது 7, பூரணமாய் பரிபூரணமாய் அருணாச்சல ஸ்மரணையில் நினைப்பும் மறப்பும் அருந்த உணர்வு ஸ்மரணையில் அகம் அகம் என ஸ்புரிக்கும் அருணாச்சல ஸ்மரணையில் ஆனந்த ஸ்புரணத்தில் இருப்பது 8 எனும் 8 முறையிலும் என எண்ணியோர் அத்துணை பேருக்கும் இல்லை கொரோனா கொடுந்தொற்றின் தாக்கமும் கொரோனா கொடுந்தொற்றின் பயமும் கொரோனா கொடுந்தொற்றின் மயக்கமும் வாழ்வீர்கள் வளத்தொடு நல் ஞானம் யோகத்தொடு நாமே நிம்மோடு நானே நீயாய் நீயே நானாய் நல்வாழ்வு வாழ்வீர்கள். 8இல் 1 செய்தாலும் கொரோனா உங்களை எட்டவிடாது காப்பு. Paramashivoham Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. I guarantee you, I will reach you wherever you are. Be alive, somehow be alive for next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. It's my commitment to humanity. I'm going to empower, enlighten each and every one of you with the fuel and energy of the parallel universe. I'll infuse this intense supernal effulgence DNA, Tejas, Ojas, Kundalini Shakti into your spine to consciously lift you to KAILASA. It is irreversible permanent enlightenment, irreversible power manifestation, irreversible permanent empowerment.
consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression, or the worst suicidal patterns, or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Greater signs of life can be realized with a greater ability to visualize.
Greater science is the equivalent word for Hinduism. When you understand the greater science of life, greater courage, more possibility, more fearlessness, more joy, more bliss. When you visualize Paramashiva with 25 heads, 75 eyes, 50 hands, your consciousness becomes ferocious, and that ability to visualize, you will get involved in everything deeply. Involved people are the most delicious, most sweet, most beautiful, most juiciest beings of planet Earth. Nithyananda. Welcome back to the Viparashakti Akashic Reading Preparation. So in the early segment, we have seen the wonderful revelations given by the Devi Parashakti and also solutions given by the Devi Parashakti. Now, let us all take a few minutes to see how we can enrich the world through all the social media platforms of Sri Kailasa. So let us enter into the segment now. The first, the way to easily connect to the Parashakti and the Sri Kailasa is through the social media, is the YouTube. The first step is to make sure you're finding the account which is Kailasa's HDH Nithyananda. Moment you found the account, make sure you're subscribing to the channels and you can click the join button to get into the membership into the channel. So once you click the join button, you'll be enabled with the multiple membership options. So you should make sure you're selecting any one of those and finishing all the payment requirements. So once that is done, you'll be enabled during all the live with this feature where you can directly go ask your questions to the Parashakti and the Supreme Council of Hinduism. The next is Facebook. The official account of Sri Kailasa and Supreme Council of Hinduism on Facebook is Kailasa's SPS JGM Nithyananda Paramashivam. As like YouTube, you can directly head over and make sure you're following the channels. And in the comment section of the recent post where the live is happening, you can directly simply go ask your questions and blessings going into the Facebook live comments. The next is Twitter, same like Twitter. Make sure you're finding the account by Kailasa's SPH JGM HDH Nithyananda Paramashivam, and you can also find the official account by the user ID, which is @Sri Nithyananda. Same like Facebook, you can directly head over to the live video on the YouTube Twitter, and you can ask your questions in the tweet sections. So whenever you're adding the question in the tweet, make sure you're adding the hashtag as the avatar. So all the questions with the hashtag will be considered and taken to the Parashakti. So next is the Instagram. The official account is Kailasa's SPH JGM Nithyananda. The username is Sri Nithyananda. So make sure you're following the live channel and you can ask your questions directly in the recent post in the comment sections. The last but not the least is our Kailasa's Sri Kailasa government official website, which is kailasa.org. The moment you open the website, you'll be popped up with the chat widget from the WhatsApp. You can directly click and start chatting and engaging Sri Kailasa, and there you can post your questions where it will directly take into Devi Parashakti. So these are the 5 major platforms where very easily we have a time and offer blessed ways to offer and connect to Devi Parashakti. So next we'll be entering into the next segment of offering to Devi Parashakti. So in the early segment, as we discussed, it is out of our extreme love and compassion again that even though there are so much of conferences done again Devi Parashakti and the Supreme Font of Hinduism, it is again and it is always their commitment, love and responsibility
towards the love and gratitude, love and compassion towards the humanity to save these people, save each one of us from this pandemic. Now it is time for each one of us to pay our love and gratitude for the Tyaga of our Devi Parashakti, for doing everything to all of us. So in this segment, first we're going to understand the context of offerings and various offerings to Devi Parashakti and our beloved Guru, the Supreme Pontiff of Hinduism. So first let us understand the context behind why we should do Dharma, why we have to make offerings. Sri Bhagavad Purana, chapter number 8.19 and the verse 37, the translation of the verse goes on as, one part should be used for Dharma, Dana, second part for Yasha, public work, which brings name, fame to oneself. Third should be reinvested to generate more wealth. And fourth should be used for Kama, enjoyment of material things. And fifth for one's own family and friends. Here, this Purana has said that 20% should be donated for Dharma to keep this cycle alive. The Dharma Shastra, the translation of the verse goes on as, Dana given at the home yields 10 times higher as merit, as 100 times when made in Goshala, Kaupan, 1000 times when made in sacred places, an infinite number of times when made in the premises of the Shiva Linga. So here, the very place of Dana which is happening makes a huge change and huge benefit to one who is offering. And the same Bhagavad Purana, the chapter number, verse number 55 and 56, the translation goes on as, Dana given in order to achieve the moksha is considered as the most valuable form. And Dana given out of pity and or kindness for others or for one's own kith and kin is considered to be medium value. It is also called as Daya Dana. Dana given to achieve one's own selfish end is known as the least value of all. Now we'll be seeing the multiple offerings where we can show our love and the gratitude to the Devi Parashakti. Yes. Now, let us see the first offering to Devi Parashakti. The first offering to Devi Parashakti is the E-Hundi. The Sanskrit verse goes on as Bhakti Priya Bhakti Gamya Bhakti Vashya Bhayapaha Shambhavi Sararadhya Sharvani Sharmadayini. Devi is found of true devotion and is realized through true devotion. She can be won over the true devotion. She removes all the fears. If there is a fear in the minds of the devotees, Devi will surely remove all those fears. It is stated that Devi likes to be worshipped in autumn. Here it is meant that the autumn of our life is when thoughts turn more and more inwards. When that happens, the role of the divine becomes known and understood clearly to us, and the need for Devi worship becomes stronger. Shambhave means consort of Sambhu, Lord Shiva. Sararadhya means worshipped by Sharada, Saraswati. Sharvani, the wife of Lord Shiva. Linga Purana says Lord Shiva is called the Sharva in his earth form. Sharmadya Inni, Devi who bestows happiness on devotees. You can offer your gratitude and the devotion to Devi Parashakti, and by offering your Kanika and your names shall be chanted out during the puja to Devi Parashakti. As we are seeing more and more offerings to Devi Parashakti, we'll be going to have a short break. We request each one of you to stay tuned. Nithyananda. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut.
Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. I guarantee you, I will reach you wherever you are. Be alive, somehow be alive for next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. It's my commitment to humanity. I'm going to empower, enlighten each and every one of you with the fuel and energy of the parallel universe. I'll infuse this intense supernal effulgence DNA, Tejas, Ojas, Kundalini Shakti into your spine to consciously lift you to KAILASA. It is irreversible permanent enlightenment, irreversible power manifestation, irreversible permanent empowerment. Your consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness.
I'm your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression, or the worst suicidal patterns, or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Greater signs of life can be realized with a greater ability to visualize. Yes, welcome back. Now let us see the multiple offerings, more offerings of Devi Parashakti. The next offering is Sankalpa chanting. The nominal donation is $1. The translation of the Devi Mahatmyam, chapter number 12, verse number 37 goes on as, the goddess enchants this universe and she herself gives birth to this universe. That goddess being prayed without interest in anything gives that knowledge that leads to salvation and gives wealth in materialistic science. Offer the Sankalpa, the conscious resolutions, blesses the person offering with all the purification of desires and wishes he or she is earning for. Now let us see the significance of the divine element, gold. Gold is present in all the scriptures, Agamas, Vedas, Shrutis, Smritis, Idihasas, and Puranas. In all Hindu scriptures, it is abundantly displayed that the gold is the most auspicious and purest metal which purifies our being. In the Hindu civilization, everything was built in gold, exchanged in gold. Rituals, feasts were offered in gold bricks. When one was to be saved from the life-threatening illness, gold was offered as a ritual fee. Gold was in abundance and is used for paying equivalent amount of commodities, including cows. Kingdoms were built with huge doors of gold. Streets would have huge columns and huge archways made of gold. Horses and cows were dressed in gold. Hindu civilization thrived on the banks of the river. The Indus River was called as the Hiranyamaya, the river of gold of Rig Veda. The river Saraswati was called as Hiranyavardhini in Atharva Veda. Gold is the supreme element for offering gifts to ones you love and revere. Temples are constructed and paved in gold. Deities are made in gold and decked and adorned in gold because it preserves the enlightenment energy for thousands of years and it lasts forever. Now, moving into the next segment of seeing the offerings of Devi Parashakti and the gold. The first offering to Devi Parashakti in the gold is Sahasranama Swarnakasu.
The nominal donations are 75, 151, and $251. The Lalita Sakrishanamam verse number 31 goes on as Nama Parayana Prita, she who likes repetition of her various names. This is the offering of 1,000 names of Devi Parashakti. It is a very special and unique archana offered to the Mahameru of Devi Parashakti. So offer the gold coin to Devi Parashakti to manifest any dimension or attribute of her that you always wanted to imbibe within you. The next offering is Mukta Anguti, the finger ring with the pearl. The nominal donations are 251, 501, and $750. The translation of the verse goes on as, I bow to the goddess Meenakshi, whose crown has a garland of pearls and the face shining like a full moon, who wears anklets that are studded with the gemstones and has a small bulls, who is shining like a splendor of lotus, who grants all the wishes, the daughter of the mountain, who is worshipped by goddess Vani and Rama. I remain ever bowing to the goddess Meenakshi, the ocean of compassion. So offer the finger ring with the pearl to Cosmic Mother and experience the blessings and healings with your own mother. The next offering is Swarna Padma Pushpa, a golden lotus. The nominal donations are $600. The Kamikagama verse goes on, translation goes on as, all the kalashas should be wound around with a suitable thread and covered with the new cloth. They should be adorned with a lotus flower made of gold. There are hundreds of scriptural references for using the gold in worship of the ultimate. Almost everything in worship of the ultimate involves the gold flower, gold leaf, or the gold petals. The lotus is a divine flower, whether it is the configuration of the deities of worship or the objects of the meditation or the mudras and the asanas used during the worship. In every dimension, the lotus is involved and offered. The Shakti of Paramashiva is also called as lotus. The base of the Paramashiva Linga is also called as lotus. The disciple of Paramashiva is also considered as a lotus about to bloom. So offer the golden lotus in any size you wish to and express the gratitude to the Tyaga and sacrifice of your mother. The next offering is Swarnameti, the golden toe ring. The nominal donation is $750. The translation of the verse goes on as, you whose brightness from toenail destroys the darkness of the ignorance from the minds of your devotees who prostrate at your feet. You whose brightness from your toenails overpowers that of the lotus flower. The slokam number 83 of the Saundara Lagari, which states that the nails of the Devi Parashakti have been sharpened by constantly being touched by the crowns of the celestial beings, who always prostrate before Devi Parashakti. Tamoguna is darkness. In this Sostram, Tamas is indicative of ignorance in the minds of devotees, and by constantly prostrating before Devi Parashakti, their ignorance is removed and they attain knowledge. So here you can offer the Devi the golden toe ring to Devi Parashakti, allowing her sacred feet to be constant gratitude for receiving her blessings in even the most difficult aspects of our life. The next offering is Swarna Mangatika, the golden hairline jewelry. The nominal donation is $750. The Sanskrit verse goes on as Shuddha Sarabhi Varshini, she who makes the nectar flow in all of our form, Nakshara, she who gives the very pleasant experience of the ultimate. The Mangatika represents the nectar flowing from the Sahasrara Chakra, which is fully open and blossoms. Offer the Mangatika to Devi Parashakti and receive the blessings of achieving the blissful state of overflowing gratitude and the space of complete completion. So for all the offerings, you can head over to tiny.cc/Devi offerings to make the offerings to Devi Parashakti. So yes, before we entering into the next segment of seeing the multiple offerings to our beloved Guru, we're going to have a short break. We request each one of you to stay tuned. Nithyananda. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your
decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. I guarantee you, I will reach you wherever you are. Be alive, somehow be alive for next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. It's my commitment to humanity. I'm going to empower, enlighten each and every one of you with the fuel and energy of the parallel universe. I'll infuse this intense supernal effulgence DNA, Tejas, Ojas, Kundalini Shakti into your spine to consciously lift you to KAILASA. It is irreversible permanent enlightenment, irreversible power manifestation, irreversible permanent empowerment. Your consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness.
Yes, welcome back. Now let us see the offerings to our beloved Guru. So first let us understand the context behind why we have to offer to our Guru, our beloved Guru, Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasanidanam, His Divine Holiness Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam. It is a wonderful part where you can offer your love and gratitude to develop, to bring the oneness between you and your beloved Guru. The Kularna Tantra, chapter number 12, verse number 12, translation of the verse goes on as, there is no mantra higher than the Paduka, there is no God higher than the Guru, no initiation is higher than the Shakti, and no merits are higher than the Kula worship. One should approach the royalty, the deity or the Guru, empty-handed. He should offer fruit, flower, cloth, and the like according to his capacity. One who does not do so becomes the Brahma Rakshasa. So now the offerings to our beloved Guru is a Pratyaksha Pada Puja. The nominal donation is $1,008. The Kularna Tantra, the chapter number 12, verse number 5, the translation goes on as, O Devi remembers this Padika, which is infinitely greater merit than billions and billions of mantra japa, billions and billions of pilgrimage, and billions of worship. So offer the Pratyaksha Pada Puja. Each one of us is blessed to offer the Pada Puja to the lotus feet of the Supreme Pontiff of Hinduism to develop the beautiful Guru-disciple relationship. The next offering is Vastra Seva. The nominal donation is $1,008. The translation of the Sanskrit verse goes on as, the illuminating splendor of Devi Tonai disciples the darkness of ignorance in the devotee prostrating at her feet. Her feet defeats the lotus in the beauty. For all the offerings, you can directly head over to INRCC/Devi-offerings. So here are the quick links for all to make proceeding in the offerings. The registration form, there are two options. One is ready to offer or the intention to offer the special sevas, or you need help in manifesting, or you need some help clarifications. On the registration form, you can directly head over to tiny.cc/Bhava-Samadhi. There you can go enter your details and make sure you're selecting the which Bhava-Samadhi, which deity which you offer and which seva which you like to offer, and what is the query you have, what is the help you need in manifesting for that seva. The next is the online payment. For that, you can directly head over to tiny.cc/Devi-offerings. There you will have the drop down of all the sevas listed, where there you can select which seva which you wish to offer to the Parashakti, and you can add the counts as number of offering, how many offerings you have to make, and as like how we are ordering on the online, same thing, you can do the checkout and then finish the payment also. So once the payment is done, make sure you're going to the Sankalpa, tiny.cc/Sankalpa 2021. So submitting the details for the pujas that needs to be chanted during all the offerings. So with this, we come to the end of this segment where we have seen the multiple social media platforms where we can easily connect to the Parashakti and the KAILASA, and the multiple offerings to the Parashakti and our beloved Guru. So now we'll be moving on to the next segment of a drop break. We request each and every to stay tuned. Nithyananda. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present.
by being ferocious with yourself. Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. I guarantee you, I will reach you wherever you are. Be alive, somehow be alive for next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. It's my commitment to humanity. I'm going to empower, enlighten each and every one of you with the fuel and energy of the parallel universe. I'll infuse this intense supernal effulgence DNA, Tejas, Ojas, Kundalini Shakti into your spine to consciously lift you to KAILASA. It is irreversible permanent enlightenment, irreversible power manifestation, irreversible permanent empowerment. Your consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness.
I'm your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression, or the worst suicidal patterns, or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Greater signs of life can be realized with a greater ability to visualize. Greater science is the equivalent word for Hinduism. When you understand the greater science of life, greater courage, more possibility, more fearlessness, more joy, more bliss. When you visualize Paramashiva with 25 heads, 75 eyes, 50 hands, your consciousness becomes ferocious, and that ability to visualize, you will get involved in everything deeply. Involved people are the most delicious, most sweet, most beautiful, most juiciest beings of planet Earth. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being.
shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Nithyanam, everybody, welcome back. Let us now enter into the next segment, which is going to be the glimpses of the glorious past on this, the 31st March of this year and various years earlier, where we are going to be looking at the history that the Supreme Pontiff of Hinduism has created on this day over the across of years. On this day, in 2005, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, started with giving a live radio interview on FM 1150 with Conscious Talk radio station in Seattle. And shortly after that interview, the Supreme Pontiff of Hinduism was taken by his close devotees on a cruise to Bridgeport Island. And later that day, the Supreme Pontiff of Hinduism delivered the Nitya Satsang, Intellect to Intelligence, at the University of Washington. So here we're looking at the glimpses of the radio interview that the Supreme Pontiff of Hinduism had, as well as the session that the Supreme Pontiff of Hinduism delivered on Intelligence to Intellect. On this day, in the year 2008, the Supreme Pontiff of Hinduism initiated the delegates into Shiva and into the Gayatri Mantra. The delegates had the rarest opportunities to receive the initiation of becoming Hindus and the Yajnopavitram thread directly by the Paramavatara of Paramashiva, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam himself. Let us look at a beautiful Tamil satsang that the Supreme Pontiff of Hinduism, a glimpse from it on this date on 2008. எண்ணங்களோடு எதிர்க்கின்ற எதிர்மறை எண்ணங்கள் குறையும். அது குறைஞ்சாலே வீதி பரிசுகளை தலைமை தானாவே குறைச்சிக்கும். சண்டை போடுற இல்லைன்னா நீங்க முதலாவது வழி மட்டும்தான் உயிரோடு இருக்கிற பழக்கம் எண்ணத்துக்கு உண்டு. நம்ம மனமே இப்படிதான். இப்ப ஆனந்த சபை நிறைஞ்சிருக்கிறதால உட்கார்ந்து இருக்கிறத ஒவ்வொரு உயிரோடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒருவேளை நினைச்சு பாருங்க, யாருமே இல்லாம நீங்க ஒருத்தர் மட்டும் இருந்து நாம ஒருத்தர் மட்டும் பேசிட்டு இருந்தோம்னா என்ன பண்ணுவீங்க? எப்படா எதிர்த்து போலாம் அப்படின்னு. மனிதன் ஒரு சமூக பிராணி, மனம் ஒரு சமூக பிராணி. கசகசகசன் நிறைய எண்ணங்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் தான் உயிரோடு இருப்பதற்கு ஒரு அர்த்தம் இருப்பதாக நினைத்து உயிர் வாழும். எண்ணங்கள் குறைஞ்ச ஆரம்பிச்ச உடனே என்னாலும் தானாவே இறந்து போகின்ற சக்தி மனத்துக்கு. அந்த மாதிரியான பாவனை மனத்திற்கு. அதுதான் மனத்தினுடைய பாங்கு, மனத்தினுடைய பாங்கு. பிருஷ்டசூன்யம் மூலசூன்யம் ரிஷ்சூன்யம் பாவனை ஸ்திரம் யுகமன் நிர்விகள் பட்பார் நிர்விகள் போதையோஸ்ததா.
நிர்விகல்போதயஸ்ததா. மீண்டும் ஒருமுறை இந்த சூத்திரத்தை ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலுள்ள சூன்யநிலையிலும் கீழுள்ள சூன்யநிலையிலும் ஹிருதயத்தில் உள்ள சூன்யத்திலும் ஒரே நேரத்தில் ஆழ்ந்து தியானிக்க நிர்விகல்ப நிலையானது உதயமாகின்றது. கடந்தது, எதிர்காலம், நிகழ்காலம் மூன்றிலும் ஒரே நிலையில் உங்கள் உணர்வை ஒன்றாக்கி தியானிக்க. எதையும் ஒதுக்க வேண்டாம், எதையும் கரைக்க வேண்டாம், எதையும் அழிக்க வேண்டாம். இருப்பதை முழுமையாக அப்படியே தியானியுங்கள். ஒரே ஒரு விஷயமா எந்த எண்ணம் ஓடினாலும் அது கடப்பதா, நிகழா, எதிர்காலமா கண்டுபிடிச்சோம். அந்த எண்ணத்தோடு அப்படியே அழிக்க வேண்டாம். உங்க உணர்வை அதில் ஒன்றாக்கும். ஒருவேளை ஒரே நேரத்தில் 2-3 எண்ணங்கள் ஓடினாலும் அது அப்படியே ஒன்றாக்கும். முக்காலத்திலும் உங்கள் உணர்வை முழுமையாக ஒன்றாக்குங்கள். தானாகவே உணர்வை தாண்டிய ஞானத்திற்குள் உங்கள் மனம் கரைந்து விடும். ரொம்ப எளிமையான சத்தியம். செஞ்சா மட்டும்தான் தெரியும். அது எவ்வளவு ஆழமா நம்ம அழைச்சிட்டு போகுது. இந்த ஒரே ஒரு சத்தியம் நம்மை, நம்முடைய உணர்வு, மனம் இதையெல்லாம் தாண்டிய ஒரு எல்லைக்குள்ளே எடுத்து செல்ல முடியும். சஞ்சலம் கடந்து, சங்கடம் கடந்து சத்தியத்திற்குள் நம்மை நிலைநிறுத்தும் சக்தி இந்த ஒரு சத்தியத்திற்கு உண்டு. ஒரே ஒரு விஷயத்திற்கு ரொம்ப எளிமையானதாக இருந்தாலும் நம்மை ஆழமாக கொண்டு செல்கின்ற சக்தி உடைய சூத்திரம். நிறைய விஞ்ஞானபூர்வமான விளக்கங்களை சில சூத்திரங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஆனா இந்த சூத்திரத்தை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞானம் இந்த சூத்திரத்தை விளக்குகின்ற அளவுக்கு வளரவில்லை. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். விஞ்ஞானம் 400 வருஷம் குழந்தை, நாம 10,000 வருஷம் முதிர்ந்தவர்கள். வசிஷ்டனும் வியாசனும் போயிருக்கிற டெப்த்துக்கு எந்த சயின்டிஸ்டாலையும் போக முடியாது. விஞ்ஞானமே அப்படித்தான். அவ்வளவுதான். அந்த கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ஆராய்ச்சிக்கு யாரு பைனான்ஸ் பண்றாலும் அவனுக்கு தேவையான மட்டும்தான் வெளியில வரும். எல்லா கண்டுபிடிப்பும் வெளியில வந்துடுறது, எல்லா ஆராய்ச்சியும் வெளியே வந்துடுறது. ஊசி போட்டு ரத்தத்தை எடுத்து உங்க சுகர் லெவலை கண்டுபிடிக்காம டைரக்டா உங்க கை மேல வச்சா அந்த மிஷின் கண்டுபிடிச்சோம். அந்த மாதிரி மிஷின் வந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? ஆனா எங்க அது மார்க்கெட்டுக்கு வரல. பெட்ரோல் இல்லாம வண்டி ஓடுறதுக்கான திரவம் கண்டுபிடிச்சு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? ஆனா எங்க மார்க்கெட்டுக்கு வரவே வராது. பல விஞ்ஞானம், அறிவியல் பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் விஷயங்கள் மட்டும் தான் வெளியில வரும். வெஸ்டர்ன் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஃபீல்ட்ல மட்டும் தான் விஞ்ஞான ரிசர்ச் நடக்கும். சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மூடநம்பிக்கை. அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. பெருசா அது லாஜிக்கா ஒரு 4 டேட்டா வச்சு ப்ரூவ் பண்ண முடியற ஒரு சூப்பர்ஸ்டிஷன். அவ்வளவுதான், அது மேல ஒன்றும் கிடையாது. கேட்ஜெட்ஸால நிரூபிக்க முடியாத சயின்ஸ், அவ்வளவுதான். இந்த சூத்திரமும் கேட்ஜெட்ஸால நிரூபிக்க முடியாத சயின்ஸ், கருவிகளால் நிரூபிக்கப்பட இயலாத அறிவியல். கான்சியஸ்னஸ் பத்தி நம்முடைய ஞானிகள் முழுகி முத்தெடுத்த மாதிரி யாரும் செய்யல. இந்த மேம்போக்கு அரைகுற பகுத்தறிவு, அரைகுற அறிவியல் ஆளுங்க பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கணும். கரெக்டா பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்களால கான்சியஸ்னஸோட ஆழத்தை உள்வாங்க முடியும், இந்த சத்தியங்களை உள்வாங்க முடியாது. ரொம்ப அசஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அரைகுறையான லாஜிக்லயே வாழ்ந்து வருகிறது. இந்த சூத்திரம் சாதாரண பகுத்தறிவு வைத்து விளையாடுகின்ற அறிவியலாலே நிரூபிக்க முடியாத சத்தியம். ஆனா செஞ்சு பார்த்தா உடனடியே அனுபவிக்கும். ராமகிருஷ்ணன் அழகா சொல்வார். சில பேரு ஒருத்தன் சொன்னா கிராமத்துல ஐயோ அந்த கிராமமே எரியுது, பக்கத்துல இருக்க சொன்னா இல்ல நியூஸ் பேப்பர்ல வரல, அது பொய்யா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, நான் பார்த்துட்டு வர்றேன்பா, அது நியூஸ் பேப்பர்ல வந்தாதான் உண்மை. இந்த மாதிரி சில நேரத்துல பைத்தியக்கார மடமனங்கள் யாராவது இங்கிலீஷ்
சயின்டிஸ்ட் சொன்னா ஒன்று நினைப்பாங்க. அதுக்காக தான் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்லாம் பண்ணுறோம். நானும் கூட நீங்கள் நினைக்கலாம் அப்போ ஏன் சார் நீங்கள் இவ்வளோ சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் பண்ணுறீங்க? ஆனால் என்ன பண்ணுறது, அந்த மாதிரி முடியும். இங்கிலீஷ் வார்த்தை சொன்னாதான் இந்த மனிதர்கள் ஏதோ ஒரு உண்மையிலேயே சத்தியம் இருக்காம நினைக்கிறேன். இந்த சாமியோட 6ஆம் மெஷர்மெண்ட்டை ஆரம்பிச்சார். சாமி படிச்சுன்னா சமாதி ரிலாக்ஸ் இந்த மெஷர் பீ கட்ட ஆரம்பிச்சு. அதாவது டைம் இருந்தால் நம்ம ரிசர்ச்சில் எடுத்து பொருட்டி பார்க்கணும். என்னால் மெஷர் பண்ண முடியல, மெஷர் கட்ட ஆரம்பிச்சு. வேற ஒன்றும் பண்ணல, அகங்காரம் ஒன்றும் இல்லை. இந்த சமாதிக்குள்ள ரிலாக்ஸ் ஆன போதும். இல்லை இந்த மெஷினரிஸ் எல்லாம் வச்சு இதெல்லாம் மெஷர் பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு வேகத்தை தாண்டணும். அதே மாதிரி இந்த சத்தியம் நம்ம லாஜிக்கை தாண்டணும். சயின்ஸால இதை புரிஞ்சிக்க முடியும். 3 காலத்தையும் அவேர்னஸ் எப்படி வைக்க முடியும்னு சயின்ஸால புரிஞ்சிக்க முடியும். 3 காலத்தையும் அவேர்னஸ் ஒன்னாக்குறீங்கன்னா அக்செப்டன்ஸ் வந்துடும். உங்களுடைய மனதையும் உணர்வையும் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். ட்ரெமெண்டஸ் அக்செப்டன்ஸ் வரும். உங்களோட நீங்க போட்டு சண்டை நின்று போகும். அது நின்னாலே பெரிய வெளிப்படுது. உங்கள் சக்தி வேறு திசையை நோக்கி பொங்கிக் கொண்டிருக்காமல் சண்டையிடாமல் தனக்குள்ளேயே ஒரு முடித்த இடத்திலேயே ஒடுங்கியிருக்கும். சூத்திரத்தை ஆழ்ந்து கொண்டிருக்கும். என்ன எண்ணம் வந்தால் அது எந்த காலத்தோடு தொடர்புடையது கண்டுபிடிச்சு அதோட அவ்வளவுதான். கடந்த காலம்னாலும் அதோடய இருக்க, எதிர்காலம்னாலும் அதோடய இருக்க. எத்தனை எண்ணங்கள் வந்து கொண்டிருந்தாலும் அதையோடயே இருக்க. எதையும் அடக்காதீர்கள், அழிக்காதீர்கள், மறுக்காதீர்கள், நிகழ்காலத்துக்கு வர முயற்சி செய்யாதீர்கள். இருக்க இருக்க 3 சூன்யங்களை கடந்து சுத்த சுகப்பொருளையும் சுத்த சத்தியத்திற்குள் முழுகுவீர்கள். உங்களை முருகமன் இந்த ஞானத்திற்குள் அடையலாம். Here, the Supreme Pontiff of Hinduism beautifully described in the language of Tamil how the science of the Vedagamic civilization cannot be grasped by just the ordinary science that is there, and it is beyond what the modern missionaries can access. The modern science is about 400 years old, whereas the Vedagamic greater science is more than 10,000 years old. And the depth to which our Vedic civilization has gone, the Vedic rishis and scientists have gone through, is way higher compared to what the current scientists are looking at. And Swamiji also gave a beautiful technique from the Shiva Sutras to put our awareness on our thoughts, being whether it is the past, present, or future, and just be aware of it. That will lead you to the experience of Samadhi. So this was the essence of what Swamiji had shared in that satsang. Let us now move on to the next year, which is on 31st of March 2010. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, expounded on the cosmic principles of Vitarka during the everyday life public talk, which is the Nithyananda Satsang. In this talk entitled Nithyananda Cult or Culture, the Supreme Pontiff of Hinduism expounded that as long as people have Vitarka and love, everything looks like a culture, explaining that when fear and greed take over and Vitarka is lost, everything looks like a cult. He went on further by sharing that when too many people resist, it's called cult. When too many people accept, it's called culture. The Supreme Pontiff of Hinduism explained that defining something as cult and culture depends on the level of fear and greed in the observer, and gave the example of the Sangha. When people are in love, they love to see his photograph everywhere and even wear it on their body. When the Supreme Pontiff of Hinduism suggests that it's enough to wear one mala, people don't just listen and they wear rows and rows of malas. When love is not there, when their ideas about the master changes, they remove the mala, the bracelet, the books, and other photographs. Let us now look at a brief introduction and a brief video about this. Do the fear and greed have any equation in between them? And whether do they lead to cult formation? Please understand, as long as people have the Vitarka and love, everything looks like a culture. When they are taken over by the fear or greed, everything looks like a cult. All cultures started as cult, all cults have become culture.
That's all is the simple fact. When anything, people resist. So it is called. So when you see something with vidarka and love, it looks like a culture. When you see the same thing with fear or greed, it looks like cult. So the formation of cult happens because of your fear or greed, not anywhere else. So I have seen people, when they are in love, they love to see my photograph everywhere and they put it on their body all over. How many times I'll insist, wear one mala, that's enough. They will not listen and they will have rows and rows of mala. But when they feel, when the love is not there, when their ideas changes about me, suddenly you will see everything will look like a cult. They'll say, remove the mala, remove the bracelet, remove the book. Okay, it's an individual's decision, individual's choice, no problem. Any situation, incidents are perceived as cult is individual mental setup or is it is a fact. Again, any situation or incident are perceived as cult only based on individual mental setup, not it's a fact. And I always tell people, it's your mind. When you are in love, everything looks green and great. When you have different ideas or hatred, everything looks like lie. I can say one thing. For last so many years, I was only talking, teaching. Now suddenly, I created a strong situation where people can take a jump into enlightenment, where they can become really Kala Bhairava. Now, people ask me, many letters I am receiving, emails, Swamiji, why are you in silence for so long? We feel like our rooftop is missing. We are in open sky. There is nobody to protect us. Why are you in so long? Why are you in silence so long? Give us some solution. Understand, I do not want to give any ready-made solution for this whole situation. That is why I am keeping quiet. I have given you so much of solution. Now internalize them. Create your own solution. At one point of life, one point of spiritual journey, there is no bridge. It's a pathless path. As J. Krishnamurti says, you need to travel on your own by internalized teachings. So whoever internalizes all the teachings they receive, they will just beautifully jump in this situation and enter into the ultimate experience. I do not want to give you ready-made solution for this whole situation, for this whole atmosphere. You have heard enough. You have enough of solution. Create your own solutions for this situation. Then you will be able to solve all situations. Now you have mastered the method of creating solutions in you. I can tell you, Zen masters do not give teaching. They just create situations where people have to jump into enlightenment. Same way, I think after a long time, I have created a strong situation where people have to jump either into enlightenment or drop. I request all of you, genuine, sincere seekers, I always said, go beyond my form. Use this time. Go beyond my form. Don't have hatred for my form, or don't have hatred towards me that I did not fulfill your ideas about me. See, drop your ideas about me. Drop the anger that I did not fulfill your ideas about me. Drop both. Just go beyond my form, using the intense unclutching and vidarka towards that formless energy. You will enter into Nirvikalpa Samadhi. Use this situation as a beautiful situation for enlightenment. What is the relation between intelligence and hypnotism? Can both exist together? It's another one thing. Many people feel that I am not enlightened, but I have all the Ashtama Siddhis and I hypnotized them. That is why they were all fooled or whatever they say. Understand? Please understand one thing. If you are able to, you are hypnotized, means you are really in high intelligence. Now there is a possibility for you to go beyond
my form or this hypnotism. You can jump into enlightenment. That's the first thing. Second thing, this idea that I have only siddhis, do not have enlightenment, this all again, when the Vidarka is lost, these ideas will come. You don't even have to bother whether I am enlightened or not, whether I have siddhis or not, don't even bother. Just use this situation and drop your hatred for my form. Drop your hatred based on my actions. Drop your ideas about me. Drop everything. Just unclench. And have your Vidarka on the cosmos. Just remember, it's the cosmos which brought me in your life. Now, if you drop this anger, the cosmos will take you to the better space. So just use the unclenching. Let your Vidarka towards cosmos be there strongly. You will just jump into enlightenment. For what I create this situation, that will be fulfilled by you. And that's all I want. Thank you. Yes, we listened a beautiful video where Swamiji described about cult versus culture and how it is the individual's choice, individual's decisions to experience the Vidarka and love, versus if they choose to use and drop the love in any given situation, it is an individual's choice that is there, whether to support the powerfulness which is coming through that incident or to support the powerlessness that happened during the incident. It is your choice to be powerful or powerless. And Swamiji beautifully described how choosing the powerfulness will always only lead you to higher and higher experiences of the Samadhi and the experience of Paramashiva himself. Versus if you choose to become incomplete, then it is going to take you lower and lower and move you away from the Guru himself. So let us now look at the next year in 2011 on 30th of March. On that day, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, expounded on the 35th verse, the 3rd chapter and the 141st sutra of the Patanjali Yoga Sutras, in which Patanjali was describing about the power of mind reading. In these profound Akashic revelations and the initiations from the Patanjali Yoga Sutras, the Supreme Pontiff of Hinduism emphasized that one had to learn to find out what one thinks first, rather than reading the mind of others. And for this specific reason, the Supreme Pontiff of Hinduism gave a very, very specific meditation technique for the delegates to practice before they start manifesting the power as it was described in the sutra. Let us hear a glimpse from the satsang. Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Sadashiva Samarambha Shankaracharya Madhyama Asmadacharya Paryantam Vande Guru Parampara. I welcome you all with my love and respect. Nithyananda Paramashivoham. An idea, being it is an idea, reflection from a life. So just see that you are a pure mirror, mirroring all the fun, chaos, fear, greed, whatever is happening. You are just mirroring. Good. Let's enter into today's satsang. Today's subject:
art of mind reading. Paramashivoham. Patanjali gives a very powerful samyama on mind reading. Nithyananda Paramashivoham. 141st Sutra in Patanjali's Yoga Sutra, Paramashivoham. 3rd chapter, 35th verse. Nithyananda Paramashivoham. Ridve Hridaye Chitta Samvit. That's it. Paramashivoham. Sorry, it's not Ridve. Hridaye. Hridaye Chitta Samvit. Swami Vivekananda translates this sutra as, through samyama on the heart comes the knowledge of minds. Swami Prabhavananda translates as, by making samyama on the heart, one gains knowledge of the contents of the mind. Swami Satchidananda translates as, by samyama on the heart, the knowledge of the mind stuff is obtained. Bhagavan Osho translates as, by performing on the heart brings awareness to the nature of mind. Hridaye Chitta Samvit. Samvit is a keyword in this sutra. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Let me give you the exact translation and the sacred secret hidden behind this sutra. Here, Hridaye does not mean heart. Ramana Maharshi again and again clarifies. Whenever in our traditional scriptures the word Hridaye is used, it is not heart, it is Anandagandha. Ramana Maharshi says very clearly, it is not Anagata Chakra, it is Anandagandha. Patanjali has given so many different samyamas. He is today taking us to the Omega, the ultimate point, through the Anandagandha. Please understand, when you do samyama on Anandagandha, two things will happen to you. The stuff out of which your mind is made will be revealed to you. So you will settle into the no mind space. And stuff out of which others' minds are made will be revealed to you. And simply you know how to live your life. Anandagandha is just below the heart center, above the navel center, this area. There is no exact location. It differs from person to person. When you bring your awareness, suddenly at one point automatically it will get sucked. The point where you get sucked is Anandagandha. The point where you get sucked is Anandagandha. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Today's samyama should be done only after you do this. Yesterday's samyama, Pradipa, because Pradipa prepares you. That samyama prepares you. Today's samyama will not bring fruit on you. If you practice it directly, you will not be able to practice actually. Unless you do the samyama on the Pradipa. Unless you do the yesterday's sutra samyama, become at least cloudless. See, pure sky is different, cloudless is different. Cloudless means at least there is no big negativity.
Then pure sky means not only cloudless, even the air should not be polluted. Only then you can see the pure sky. At least you should reach the level of cloudless. The cloudlessness. To that level you will reach only when you do the samyama and pradipa. Now this samyama on Anandagandha is more like a purifying the air, so that you can see the whole pure sky. Agata, bring your awareness and see how every thought comes inside you, every movement happens inside you, and do samyama on the source of the movement. The stuff from which thoughts are getting made, the stuff from which mind is made, the stuff from which ideas are evolving, stuff from which the existence of the feeling I comes up. That stuff is Anandagandha. That stuff is Samvit. By the word Samvit, that stuff is what is meant by Patanjali. When you look at somebody, if you want to read his mind, don't see the head, no. Look at the Anandagandha space. When you look into your Anandagandha, how you look, with the same awareness, look at the other person's Anandagandha. You will just see what he is thinking. But before you practice on others, you need to practice on you. First, you need to find out what you think, because you don't even know what you think. What goes on inside, you don't even know. I know people take decisions without even knowing what they are thinking. Without even being aware what they are thinking. That is the reason for all their suffering. In your life also, you do not know why do you want to get married. You do not know why do you want kids. You do not know why do you want this kind of a job. You don't understand what you think. Your whole life is an accidents after accidents after accidents happening. Your love is an accident, your marriage is another one big accident, your child is the biggest accident, your job is another one big accident. Because you are there, you start liking it, or you force yourself to liking it. One side you go on stretching your fantasy, the other side you go on denying your creativity. See, spiritual sadhana is creativity. Every morning when you bend your body and do intense yoga, pranayama, and the unique workout which I designed, I evolved a unique workout combining the best of the yoga, hatha yoga and traditional bodybuilding with modern equipments. In India we had a unique system called Akada. Akada means the traditional bodybuilding system along with Kundalini awakening. I brought that science and connected it with modern equipment so that your muscles don't get damaged. All these things are direct spiritual practice.
every day, just like construction is done. Cement, brick, with the spiritual ideas and the akada, I am building your body, new muscle memory. Unfortunately, we don't even know what we think. I think more than trying to find what others are thinking, better first you find out what you are thinking, so that your life becomes much better. Your life becomes more blissful, more joyful. First time I made the spiritual practice as fun. That is why people take spiritual practice for granted. See this yesterday's Samyama. If you read the orthodox translations and start doing, you will never be able to practice. Because of what I learned from my mentors and my own experience, I made the whole thing as fun. Just hang the mirror and whole day visualize you are a pratibha. Spontaneously will get enlightened. This one technique. Same way, everything I create. Intense, direct, powerful process for enlightenment. Unfortunately, you don't even know what you think. So you neither bother nor look into the practice. Again and again and again look in. Find out the stuff out of which your thoughts are made. Stuff out of which your mind is made. You will know what you think and you will know what others think. It's a niyama which can directly enrich your life. If you know what you think, you will simply be able to know what others think. Chaos inside you, you will know the chaos happening outside. Doing samyama on Anandagandha, just below the heart center. I wanted to define the samyama. Samyama means doing dharana, dhyana, samadhi on that subject. Anandagandha. In this sutra, Anandagandha. And becoming one with that stuff. Becoming one with that idea is samyama on hridaya. On hridaya. Let you experience. On Anandagandha, let you experience the pure conscious space. Just like that. Any thought happens in you, you will know. Any thought happens in us. Reflection. Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham.
Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Know what you are thinking and what others are thinking. I do not want to add much words to it. And another one thing. Unfortunately, you can't practice this samyama unless you do the yesterday's samyama, Pradipa. So, I am speaking on this samyama just to put it on record, so that it is recorded for future. This is the essence. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Learning to find out what you think is more important than learning to find out what others think. First learn your mind reading, then you will be able to read others. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Pure translation and sacred secret from this sutra. I bless you all. Let you all achieve, experience, live, express, radiate, and share the eternal bliss. Nithyananda. Thank you. Yes, we listen from Swamiji, a very beautiful satsang, and the technique from the Yoga Sutras, how we can read the mind of others, and as a first level towards it, we need to read our own mind, and by doing that, we gain control of our life. Let us now look at the further years after a short break. Please stay tuned. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself.
Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. I guarantee you, I will reach you wherever you are. Be alive, somehow be alive for next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. It's my commitment to humanity. I'm going to empower, enlighten each and every one of you with the fuel and energy of the parallel universe. I'll infuse this intense supernal effulgence DNA, Tejas, Ojas, Kundalini Shakti into your spine to consciously lift you to KAILASA. It is irreversible permanent enlightenment, irreversible power manifestation, irreversible permanent empowerment. Nithyanam, everybody, welcome back. Let us now look at the further years on this day of 31st March. In the year 2012, the Supreme Pontiff of Hinduism conducted a 2-day End Health and End Wealth program convention in Hyderabad, Telangana, India. And during this convention, the Supreme Pontiff of Hinduism explained that most of us measure success with the amount of wealth that we have, not knowing that the real wealth is actually within us. The Supreme Pontiff of Hinduism also initiated the delegates with the power and the buddhi to clear the blockages in order for us to automatically start attracting wealth and live it at the peak of our life. Let us look at a beautiful video that Swamiji gave, where he revealed about a very easy way to weight loss. The holding, the accumulating becomes a habit of your biomemory also, your muscles also, and goes on accumulating fat even though it is not required. I tell you, please understand, I am working with millions of people around the world. Thousands and thousands every day come to listen to my discourses. I am working with millions, not just me alone talking, listening to their problems and their patterns and their engrams. I tell you from my experience, I always give an advice to people. If you are not using something more than 6 months, give it away to somebody, to your friends or family, anything you are not using for last 6 months. Don't keep. Give it away to your friend or family or some orphanage or some temple or some ashrams. To somebody, give it away. You may think it is a moral advice. No, it is not moral advice. The habit of holding, when it starts in your mind, slowly it gets into your muscle memory. Then it becomes your biomemory. Let me explain this muscle memory and biomemory. For example, see, when a thought is just there superficially in your mind, it's like a liquid. That is what we call engram. For example, I'll give you one example. I have to smoke the moment I finish my dinner. This is an engram. If you continue to do that for 1 year, it will become muscle memory. Means if I don't smoke, I cannot sleep.
then after 3 years, it will become biomemory. If I don't smoke, I can't even sit. I'll feel uneasiness. I'll feel so many physical problems. As long as it is in the form of engram, it gives only little kind of a missing feeling, emptiness. When it becomes muscle memory, it gives psychological problems. When it becomes biomemory, it gives physical problems. It's like a water becoming ice, ice becoming stone. So this holding habit, hold. When it becomes initially as a mind, biomemory, you will only hold things outside. More furniture, more land, more money. You will only be running in that. When it becomes biomemory, then more fat, more things which are really not required for your life, you start holding. Many times, the root of the obesity starts from holding. I tell you, I'll give you a very strange solution. One, now I will break the pattern through the Kriya. Second, go to the house, just go around of the house. Whatever you are not using more than 6 months, throw them out. You will really see. You may think, how can this help me in losing weight? But I promise I'll do it. Because I have seen, I am working with millions of people. I have developed Kriyas, I have developed methods. Per day 1 pound people lose. The weight loss Kriyas are the most searched in the internet and most successful all over the world. Per day 1 pound you can lose. Just by pranayama and kriya. Of course, you are going to do that also now. Even in the deeper roots, if you break the pattern of holding, you will never gain weight. You will be able to maintain. Weight is not just related to fat alone, There are many toxins which are not required. You go on keeping it inside the body without leaving. So now, just these 2 things. One, the kriya which we are going to do, that will break the pattern, and continue to do this kriya at least for next 21 days. Just this kriya. You don't need to do all the kriyas we are going to do in these 2 days. Just this one kriya, 21 days. And this another one small thing. Go around the house, anything which you have not used other than your spouse and the family, kids, tell everything else to get out. Tell them 6 months, you guys are not useful for me. Get out of life. Get out of my house. See, many times we go on keeping things for next 25 years. When are you going to use that again? After 25th year. When my son grows, when my daughter is going to get married, where is your daughter? She's in the hip. Sometimes inside the tummy. No, really. So our mind, when the accumulation, hoarding becomes biomemory, that causes so many health issues. Yes, we listened to a very beautiful and a very powerful message from the Supreme Pontiff of Hinduism, where Swamiji shared about how the science of losing weight is not just about you having a physical health issue, but it is more than that. It is actually you holding on to the wealth or holding on to things more and more in your life. The more and more you accumulate, the more and more it actually becomes a deeper pattern and it enters into your very muscle memory. So Swamiji revealed for you, for each and every one of us, if we are not using something for more than 6 months, to just give it away or to get rid of it, so that you will see that even your own body will not start hoarding to unnecessary things and will start losing weight. Also, Swamiji has described about the weight loss technique. You can find the weight loss technique on KAILASA.org, where Swamiji has revealed 108 kriyas to experience weight loss and various other health issues, to tackle them and to be free from all the health issues. So you can head over to KAILASA.org and look up for the Nitya kriyas that have been delivered by the Supreme Pontiff of Hinduism. So let us now look at the next year, 2013.
On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, conducted the Day 19 of the Inner Awakening Convention. And during the day's presidential address, the Supreme Pontiff of Hinduism demonstrated how the lack of integrity creates inconsistency in our life. When we fight with ourselves, all the parts of us lose the fight. When we are able to reconcile the warring pieces inside us, even every part of us wins. Lack of integrity splinters us so that we cannot accomplish anything. When we complete our unfinished ideas and commitments, we integrate ourselves and become higher beings. Additionally, the Supreme Pontiff of Hinduism also conducted the extremely rare and powerful Mahakala Bhairava Darshan for the benefits of the delegates of the Inner Awakening Convention. Later that day, the delegates had a beautiful opportunity to sit in the presence of the Supreme Pontiff of Hinduism under the banyan tree, the Kalpataru, in the Adi KAILASA Sarvanya Peetham, where the Supreme Pontiff of Hinduism initiated each and every one into the Gayatri Mantra and blessed them with the Yajñopavita. In the year 2014, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, delivered the day's morning presidential address and the Sarvadarshan at Haridwar, Uttarakhand, India. The Supreme Pontiff of Hinduism advised the disciples and the devotees not to worry about their thought current and to rather make their daily thought trend non-dualistic by being in the space of Advaita. The Supreme Pontiff of Hinduism explained that when we align ourselves and our relationships, everything else to Advaita, we will understand how everyone is a part of our life and is a part of us. We will discover that the more we establish ourselves in the space of Advaita, the more life becomes smooth, victorious, and successful. Later that day, the Supreme Pontiff of Hinduism arrived at the holy city of Varanasi, where he was beautifully received in the airport by his close disciples. And here we're looking at some of the glimpses of that. Here we're looking at 2015, and let us look at a beautiful video, the Nithyananda Times video magazine on this date. Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Nithyanandam. My name is Ma Nithya Atmadayananda, and I welcome you all to the 1008 Moksha Deepam offering, 1008 lamps for liberation being offered for the victims of the German wing plane crash that happened in the French Alps. This happened a few days ago. Thank you to the whole Nithyananda Sangha that has gathered to offer prayers for liberation of the deceased. This is a collective and united effort to bring peace to not only the deceased but also their family and friends. Here in Biddi, Swamis of the Nithyananda order have gathered and they will be offering traditional Vedic prayers from the Bhagavad Gita, chapter 15, and also chanting Swasti Mantra to create peace vibrations, intense peace vibrations. 108 lamps have been lit to show the souls the way to liberation. As we offer the prayers directly to our Master Paramahamsa Nithyananda and request for him to liberate the souls of the deceased. Thank you. Nithyananda Paramashivoham. 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 Nithyananda Paramashivoham.
We bring you the glimpses of the ongoing e-Kalpataru programs, where people who cannot be physically present in Vidadi can participate in the Kalpataru program. Kalpataru is a powerful workshop that aligns your actions with your true intentions. On the 28th of this month, people from different places gathered in Seattle, Mexico City, and Selayang, Malaysia to ask for and receive blessings of Swamiji Paramahamsa Nithyananda. Okay, hi, I'm Manish from Singapore. I attended the MDY program. Although I did attend IA last year, but still I had some incompletions that I still did not complete it in last year. So during this 2 days MDY, I managed to complete some of the incompletions that I had, and I felt a different experience when it came to Kundalini awakening. It was something miraculous, which very difficult to explain in words. You have to experience it to believe it. And I will recommend this to everybody who is actually looking at it, who wants to complete with their incompletions. Saravana from Singapore. I just attended the 2-day Dubai. Completion process, I just couldn't come up with any other completion. So I attended the last MDY from 6 months back. I couldn't even come up with any completions to write down the completion process. The second day, just doing the darshan, all the unknown incompletions just came up bursting. I was literally in tears, crying, and in front of Swamiji doing the whole darshan. Whatever the incompletions I couldn't come up with writing or doing the process, just went down the last 15 minutes of Nithyananda. This is Manikya from Singapore. I just attended the 2 days MDY. I did my 2 eyes before. I felt like I was still holding to a few of my incompletion which I was not able to complete. And during this MDY, during the 2 Shivoham process, I experienced a very strong Kundalini awakening. And today, the second day was more intense, where I saw people colored my lips, and I was laughing, I was crying, and I don't know what was happening inside me. And I saw some figures like Shiva or Shiva Tandava, Raja, I was having this throat problem since last 1 year. 1 year ago, I had a severe cough for 1 month, and somehow I was not able to come out of this. The voice change which happened in last 1 year. My voice is clear now. So I'm so happy to see this change here and here itself. I haven't left the center yet. I'm going soon home and carrying this new energy, the Shivoham energy with me. I'm very thankful to Swamiji and everybody for this change. I am Abhirami Shaktivel from Chennai, and yesterday the Shivoham experience that Swamiji gave was absolutely such a blissful state. I felt every single cell of my body was activated, and that whole 21 minutes I actually sat in the same place for another half an hour, experiencing the same space that Swamiji gave us all, and I really thank for coming to this. Paramashivoham. Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Yes, so we saw another very beautiful video, which was the glimpse into the year of 2015,
where the Supreme Pontiff of Hinduism revealed various powerful truths and conducted the Kalpataru, the NDY, giving the participants and the delegates experiences of the Kundalini awakening, which they were directly able to use in their life, which directly resulted in immediate reflections and changes in their life. So let us now move on to the next year, which is the year of 2016 on 31st of March. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism conducted the day 17 of the Inner Awakening Convention. As part of the Inner Awakening, the delegates received a very special tour of the Nithyananda Sacred Arts University. Sorry. The Sacred Arts University is the most closest to his heart, where the Supreme Pontiff of Hinduism explained in detail about the sacred arts that were done using the sacred ancient techniques. He shared that literally it is a city where all the temple-based materials and arts are made using ancient techniques, where all the deities are hand-carved and the Prana Pratishtha are performed by the Supreme Pontiff of Hinduism, before sending them to the Nithyanandeshwara Hindu temples all around the world. The Supreme Pontiff of Hinduism further elaborated that connecting and relating with existential energy in the form through the deities is an extremely powerful spiritual practice. When we connect through the form of the deities, we can experience the cosmos, and the cosmos relates to us and graces us. In the Vedic tradition, through the deity worship, Hindus have mastered the science of turning stone into God, and they have mastered the science of bringing divinity to the deities and relating with them continuously. Here we're looking at 31st of March 2017. Let us look at a beautiful Nithyananda Times video magazine from this date. Nithyananda Paramashivoham. Inspired to give. Be your boss. In the Ohio Adina, 5 devotees initiated into the third eye manifested Shaktis together. In the respective programs, they were initiated by Paramahamsa Nithyananda in a variety of Shaktis of Sadashiva. In this special session, they moved coconuts, a Shakti from the depth dimension. This Shakti opened up after completion of the root pattern. A participant of YouTube Ananda Yogam shares her transformation after these 3 months. Nithyananda, my name is Sarvis Madana and I am from the USA, and I just completed a 3-month YouTube Ananda Yogam program. What I really enjoyed and what I really found was that it was extremely fun. And the reason being is because I had to use my creativity, and I felt like my creativity just exploded to a whole other dimension, a whole new level. The second thing is that it really was a completion process for myself, a huge transformation I saw in myself, because I was afraid to public speak. I was afraid to put myself out there. Camera shy. I was very camera shy and like that. And so that really broke all of that. It really healed my own inner image. So, and I had Yes, we saw another beautiful video with the various participants described about how their experience was with respect to experiencing and overcoming various patterns in their life. In the year 2018, on 31st of March, the Supreme Pontiff of Hinduism conducted the day 1 of the most awaited program, which was the Paramashivoham, the Mahasadashivoham program, where the delegates were welcomed and oriented by Adi KAILASA Vasis.
The convention commenced with the most powerful Mahasadashivoham darshan of the Supreme Pontiff of Hinduism. This day included several enriching activities where the delegates from around the world witnessed the demonstration of authentic Nithyananda Yoga, the feats of Shivastambha Yoga, and the Kundalini Rajju, and also a powerful power manifestation session that were conducted by the Gurukul Balasans and the Adi Kailasa Vasis. Additionally, the delegates were also introduced to the Kshetra of Adi Kailasa, where they offered Go Puja, which is a sacred ritual of the cow worship. Nityanam, everybody, sorry for the technical glitch. Here we're looking on the day of 31st March 2020, where the Supreme Pontiff of Hinduism conducted the day 12 of the Paramashivoham Level 2 Convention. And on this day's presidential briefing, the Supreme Pontiff of Hinduism expressed his absolute and honest integrity to Paramashiva and every individual. He emphasized on the commitments to each individual who is in the reality of pure consciousness, and shared that his mission is to make humanity's consciousness flower. The Supreme Pontiff of Hinduism explained that with all the character assassination that has happened on him, he is alive even now just because of Mahakala Bhairava and Mahakali who are protecting him. The Supreme Pontiff of Hinduism further worked on raising the consciousness of the delegates by bestowing them with the Venkateshwara Bhava Samadhi Darshan. And on 31st of March 2021, the ambassadors and the delegates of Sri Kailasa Nation received the Shaktipada and the Shaktinipada with the live darshan of the Supreme Pontiff of Hinduism. On this day's presidential briefing, the Supreme Pontiff of Hinduism elaborated on Tyaga that his gurus showed in raising him and training him in order to fulfill his mission of uplifting the global consciousness. The Supreme Pontiff of Hinduism explained that the Tyaga of his guru, Raghupati Yogi, was that even when the Supreme Pontiff of Hinduism had anger and showed resistance towards him as a child, his guru was absolutely committed. Even when the Supreme Pontiff of Hinduism expressed anger and frustration on Raghupati Yogi for training the Supreme Pontiff of Hinduism so intensely, Raghupati Yogi never gave up on Swamiji and never cherished any frustration or the thought, why should I do it when he is expressing anger against me? Never ever he stepped back. The Supreme Pontiff of Hinduism shared that in the same way, Paramashiva held Ganga and released her. Paramashiva's jatas behaved like a transformer for Ganga and made so much good for the planet to happen. Same way, Raghupati Yogi made the Supreme Pontiff of Hinduism's body as a transformer for Paramashiva to land and released as much as planet Earth that this planet Earth can handle. So these are the various happenings on this date of 31st March. And we are here on 31st of March 2022 and so many years to go forward. So let us now prepare to enter into the next segment of today's live session. And today now we are going to be getting ready to enter into the meditation and to receive the Nitya Satsang by the Supreme Pontiff of Hinduism. I request all the participants and viewers from around the world to sit straight with your head, neck and spine in a straight line. Bring your awareness on your third eye and chant the Mahavakya Om Nithyananda Paramashivoham as we prepare ourselves to enter and receive the Nitya Satsang by the Supreme Pontiff of Hinduism. Nithyananda Paramashivoham.
வாழ்வு சேர்க்கும் நிறைவான நலம் யாவும் ஈர்க்கும் பக்தர் வேண்டும் வரம் கூடும் நேரம் நித்யானந்தன் தரும் கல்பதரு தரிசனம். சேர்ந்து விடும் ஏங்கும் உயிர் இன்பம் கண்டு விடும் ஓங்கும் உயிர் வாழ்வும் கூடிவிடும் தேகம் கொண்ட ரோகம் மாற்றும் சுபயோகம் எனும் தீபம் ஏற்றும் தவத்தாயாய் மணி மீது தாங்கும் நம்மை ஓம் நித்யானந்தேஸ்வர परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि परमशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome you all with my love and blessings. Paramashiva's message directly from KAILASA on this auspicious 45th Nithyanandotsavam, Avatara Dina Brahmotsavam. Listen. Surrender, conscious strategic decision to have Saranagati, triggers parallel universe, synergetic, spontaneous, simultaneous, intense, Paramadvaitam, ultimate oneness. Listen. I'll expand on this great truth. Listen to this carefully. If you are struggling to surrender, understand he is struggling, not you. With that understanding, oh, Paramashiva, you are struggling to digest me into you. I am cooperating. Let me cooperate. With this attitude of supporting Paramashiva in triggering the ultimate oneness, if you decide to surrender, surrender will not be torturous experience. Listen. Surrender will be extremely joyful, ecstatic. If you do it from the attitude of he is struggling to swallow you into oneness, not you are struggling to surrender. Listen carefully. If there is a struggle for the ultimate oneness happening, hey Anusha, for you only. Don't look at Gauri Bharata. I am talking to you. Anusha Kodali, listen. If there is a struggle
in the ultimate oneness, Paramadvaita happening, understand, Paramashiva is struggling to merge you in, to absorb you in. With this attitude, understanding, if you say, okay, you are struggling, so let me consciously help you by consciously deciding to surrender. I am consciously supporting you, triggering you more powerfully, intensely. So, I will make your job easy. With this attitude, if you declare surrender, you will see that whole surrender, Saranagati becomes extremely beautiful, sweet, devoted experience. Not struggle, friction, any hard, difficult task. Listen. The truth I am teaching you is absolute truth. It can become reality in you now. Ultimate oneness is actually parallel universe trigger. Listen, even this moment, millions of people all over the world are scrolling their Facebook. I am appearing in their screen. But only for whom this oneness is getting triggered in parallel universe, they stop scrolling down and listen to my words. Listen. Others just scroll. I am appearing in millions of screens even now. But it is not that all of them decide to listen or get connected or feeling connected or get the click of what I am explaining. Only if Paramashiva decides in parallel universe to trigger the ultimate oneness in you, you stop scrolling and listen to my words. Wow. Wow. What is he trying to tell? I heard about him. Some good, some bad. Let me see what he's trying to tell. Listen. Whether you are listening about Saranagati, Shravana, or Manana, cognizing about Saranagati and manifesting, or Nididhyasana, living it in every level, even the struggling level, it is the struggle of Paramashiva, not just you. So don't worry too much, don't bother too much. With this understanding, Paramashiva is struggling to digest me into him and manifest oneness. So let me just support by consciously deciding to experience oneness, surrender, Saranagati.
shift the whole thing. You will see tapas will become a beautiful love affair. It will be an amazing journey. I tell you, I am from that side. That is why I am revealing all the business secrets to you. The cosmic sacred secrets. Paramadvaita. Your soul feeling one with Paramashiva's soul. Your Atma feeling one with Paramatma is not just your responsibility alone, it is his responsibility also. Because the trigger has to be in parallel universe and synergetic. Synced energetic. Listen. Yesterday I was explaining about the word synergy. Synergy means the energies which are synced and gets triggered simultaneously, spontaneously, because they are in sync. For example, I gave you the example yesterday. If you do intense exhaling, automatically the intense inhaling will be triggered. If you do intense inhaling, automatically the intense exhaling will be triggered. Because the both energies are in sync. Same way, when you do intense saranagati, the oneness will be triggered. When he decides to trigger oneness, Paramadvaita, ultimate oneness in you, then only the surrender, saranagati gets triggered in you. Listen. I'll tell you one incident happened in my life. It's extremely sweet. I'll narrate it in Tamil and then I'll translate. Or let me narrate it in Tamil, then I'll translate. That will be more easier. Because this happened with Arunagiri Yogeshwara. ஒரு நாள் அருணகிரி யோகீஸ்வருக்கு எப்பவுமே வீட்டில இருந்து சாப்பாடு எடுத்துட்டு போவேன். ஒரு 4 அணா அந்த காலத்துல 25 பைசான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்துல 25 பைசாக்கு தான் வெத்தலை பாக்கு. 2 வெத்தலை ஒரு பாக்கு 25 பைசா கொடுப்பாங்க. திருவண்ணாமலையில கோவிலுக்கு போற வழியில கற்பக விநாயகர் கோவில் இருக்கு. அதாவது திருவூடல் தெரு. நான் பிறந்து வளர்ந்தது கோவில் மாட வீதியில, திருவூடல் தெரு 7ஆம் பிரகாரத்துல. இந்த திருவூடல் தெருவும் திருமஞ்சன கோபுர வீதியும் கிராஸ் ஆகிற இடத்துல கற்பக விநாயகர் கோவில்னு ஒன்று இருக்கு. அப்புறம் செட்டியார் கடை ஒன்று இருந்தது. அத்தை கடை, ஆயா கடைன்னு ஒரு பாட்டி கடை. 2 பாட்டிங்க கடை. இந்த 2 பாட்டிகளும் என்னுடைய பூர்வாஷ்ரம் உறவினர்கள் கூட. அவங்க கிட்ட காலனா கொடுத்தா போதும் 2 வெத்தலை ஒரு பாக்கு கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சாமியாருக்காக எடுத்துட்டு போறேன்னு சொன்னா சுண்ணாம்பும் தடவி அதை மடிச்சு கொடுத்துருவாங்க. அருணகிரி யோகீஸ்வரருக்காக நான் தூக்குச்சட்டியில் சாப்பாடு இந்த வெத்தலை பாக்கம் வாங்கிட்டு போறது வழக்கம். எங்க பாட்டி, அதாவது அப்பாவோட அம்மா, உஷார் பாட்டி, அது எப்பவுமே என்ன பண்ணும், இந்த முந்தானையில காசை வந்து மேல் முந்தானையில முடிச்சு, அந்த எந்த முந்தானையில அந்த காசை முடிச்சிருக்கோம் அதை எடுத்து இடுப்புல சொருவிக்கணும்.
காசு இல்லாத முந்தான பக்கத்தை கீழே தொங்க விடும். எங்க அம்மா அவ்வளவு உஷார் கிடையாது, ரொம்ப வெள்ளந்தி, ஏமாளி, ஒரு இன்னசென்ட். எங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, காசை முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான சைடு, அந்த முந்தானையில தான் காசை முடிஞ்சு வைப்பாங்க. காலனா அரையணா, அப்கோர்ஸ் அப்பெல்லாம் காலனா அரையணா விட 4 அணா 50 காசு 1 ரூபா அதெல்லாம் தான் செல்லும். நான் சொல்றது 80s நான் பேசுறது. அந்த 50 பைசா 1 ரூபா 25 பைசா இதெல்லாம் அந்த முந்தானையில முடிஞ்சு, அந்த முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற பக்கத்தை கீழே தொங்க விட்டு இன்னொரு பக்கத்தை எடுத்து எங்க அம்மா இடுப்புல சொருவிப்பாங்க. ஸோ நாங்க என்ன பண்ணுவோம், சின்ன குழந்தைங்க போய் எங்க அம்மா கையை பிடிச்சி அம்மா அம்மா காசு கொடு காசு கொடு அப்படிம்போம். அவங்க ஏதாவது வேலை பண்ணிட்டே இருந்து ஒன்றும் பதில் சொல்லனா அந்த முந்தானையிலேருந்து அவுத்து நாங்களே எடுத்துட்டு போயிடுவோம். அவுத்து அதில் எவ்வளோ இருக்கோ, எங்களுக்கு என்ன வேணுமோ, காலனா வேணுமோ இல்லை 4 அணா வேணும்னா எடுத்துக்கிட்டு, இல்லை 50 பைசா அரை 50 பைசா வேணும்னா எடுத்துக்கிட்டு மிச்சத்தை அதுலேயே வச்சு முடிச்சு வச்சுட்டு போயிடுவோம். அதில் எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம், அம்மாட்ட கேட்காம எடுத்துட்டு ஓடி போயிட்டோன்னு. நான் ஒரு நாள் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போய் வெத்தலை பாக்கு வாங்கிட்டு தூக்கில் சாப்பாடோட போய் அருணகிரி யோகீஸ்வரர் கொடுத்தேன். அன்னைக்கெல்லாம் அவர் சாப்பிட்டாரு, முடிச்சாரு. பேசிட்டே இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு காரணத்துல இன்டெகிரிட்டி பத்தி டீச் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. எனக்கு திடீர்னு பக்குன்னு அடிச்சு அருணகிரி யோகீஸ்வரர்கிட்ட கேட்டேன், சாமி இந்த காசு நான் இன்னைக்கு எங்க அம்மாட்ட சொல்லாமலே முந்தானிலேருந்து 4 அணாவை எடுத்து அதுல தான் வெத்தலை பாக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன், உங்களுக்கு அது திருட்டுக்கு சமமா ஆயிடுமா? தப்பு பண்ணிட்டனே, அது இன்டெகிரிட்டி இல்லையே. அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன், ஆனா அவங்க சமைச்சிட்டு இருந்தாங்க, என்னை அட்டன் பண்ணவே இல்லை, பதிலே சொல்லல. அதனால நானே அந்த முந்தானியை பிரிச்சு 2 1 ரூபா, ஒரு 50 பைசா, 2 4 அணா இருந்தது, ஒரு 4 அணா எடுத்துக்கிட்டு மீதி எல்லாம் வச்சு முடிச்சிட்டு நான் வந்துட்டேன். அருணகிரி ஈஸ்வரர் சிரிச்சுட்டே சொன்னாரு, சோ உங்க அம்மாக்கு தெரியாமலே எடுத்துட்டு வந்துட்டா நீ நினைக்கிறியா அப்படின்னு. ஆமா சாமி, ஏன்னா நான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன், எங்க அம்மா பதிலே சொல்லல, முந்தானையில தொங்கிட்டு இருந்தது, கீழ் முந்தானையில, அதனால நான் பாட்டுக்கு பிரிச்சு எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். அப்ப நான் சொன்னேன் அருணகிரி ஈஸ்வரருக்கு, எங்க பாட்டி அம்மா அப்பாவோட அம்மா ரொம்ப உஷாரு, அது பணத்தை முடிஞ்சு வைக்கிற முந்தான சைடு எடுத்து இடுப்புல சொருவிக்கும், இன்னொரு காலியான முந்தானையத்தான் வெளியில் தொங்க விடும். எங்க அம்மா ரொம்ப வெள்ளந்தி, வெறும் முந்தானை எடுத்து இடுப்புல சொருவிட்டு அந்த பணத்தை முடிஞ்சு வச்சிருக்க சைடை கீழே தொங்க விட்டு வச்சிருப்பாங்க. அதனால நான் கேட்டு கேட்டு பார்த்தேன், பதில் சொல்லாதனால எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு. அவர் சொன்னாரு, ஒண்ணுமில்லடா கண்ணு, நாளைக்கு உங்க பெரியம்மா பசங்களும் அத்தை பசங்களும் உங்க அம்மாட்ட பணத்தை போய் கேட்பாங்க, அப்போ எந்த முந்தானையை எடுத்து இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க, எந்த சைடு முந்தானையை கீழே தொங்க விட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு வந்து பேசுறாங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் கரெக்டா போய் பார்த்தா, நான் போய் பணம் வேணும்னு எங்க அம்மா காலை பிடிச்சி உலுக்கி முந்தானை இழுக்கும் போது மட்டும்தான் காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான பக்கம் கீழே தொங்குது, காசு இல்லாத முந்தான பக்கம் இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க. ஆனா எங்க பெரியம்மா பசங்களோ இல்ல அத்தை பசங்களோ போய் காசு வேணும் சித்தின்னு கேட்டா, அந்த டைம்ல காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான தான் இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க, சாதாரண வெறும் முந்தான சைடு தான் கீழே இருக்கு. அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுது, எங்க அம்மாவும் உஷாருதான், நம்ம கிட்ட கேட்டாலும் நாம கொடுக்கலனாலும் பையன் அவன் பாட்டுக்கு எடுத்துட்டு ஓடுறானேன்னு அதை பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக, அவன் பாட்டுக்கு எடுத்துட்டு ஓடுற அளவுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருக்குன்றத நான் அவங்களுக்கு தெரியாம நான் எடுத்துட்டு ஓடுறேன்றத பார்த்து அதை ஒரு கியூட்டா ரசிக்கிறதுக்காக நான் வந்து கேட்கும்போது மட்டும் காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தானைய கீழே எடுத்து விட்டு காசு இல்லாத முந்தான பக்கத்தை மேல எடுத்து சொருவி இருக்காங்கன்னு அப்பதான் தெரிஞ்சது. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க,
நமக்கும் பராசக்திக்கும் இருக்கிற உறவு இப்படித்தான். நாம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அவளுக்கு தெரியாம நாம என்னென்னவோ விளையாடிட்டு இருக்கோம்னு. ஆனா அவ நம்மளை விளையாடுறத ரசிக்கிறதுக்காக தான். அவளுக்கு தெரியாம நாம பண்றோம்னு நினைச்சு விளையாடுறதுல நமக்கு ஒரு ருசின்றதுல அந்த ருசிய நாம ருசிக்கிறத பார்த்து அவ ருசிக்கிற ருசி தான் இந்த மொத்த விளையாட்டுங்கய்யா. அவளுக்கு தெரியாம நாம விளையாடுறோம்னு நினைச்சு நாம ருசிக்கிறத பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக அவ நடத்துற விளையாட்டு தான் இந்த மொத்த விளையாட்டுங்கய்யா. நான் அதை பார்த்துட்டு மறுநாள் போய் அருணகிரி சொன்னேன், ஆமா சாமி, எங்க பெரியம்மா பசங்களோ, நாங்க லார்ஜ் ஃபேமிலி, ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி, ஒன்னா வளர்ந்தோம். அந்த பூர்வாசிரமம் ஃபேமிலி, வசவசன் குழந்தைங்க இருப்பாங்க. இன்னொரு அந்த சைவ வேளாளர் குடும்பத்துக்குரிய பழக்கம் என்னன்னா, அந்த ஊருக்குள்ளேயே தான் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க. எனக்கு என்னுடைய பூர்வாசிரமத்தில் தந்தையோடு பிறந்த அண்ணன், தங்கை, என் தாயாரோடு பிறந்த 3 மாமன்மார்கள், சித்தி, எல்லாருக்குமே அந்த 2 தெருவுக்குள்ளேயே தான் கல்யாணம். ஸோ அந்த 2 தெருவுக்குள்ளேயே தான் எல்லார் வீடும் இருக்கும். மிஞ்சி போன பக்கத்துல ஒரு இந்த கீழ்நாத்தூர்னு ஊர், திருவண்ணாமலையோட பாகமா ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த ஊர்ல 1-2 உறவுகள், அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி என் கூட பிறந்தவர்கள், என்னுடைய பெரியப்பா மகன்கள் எல்லாம், இது ஒரு லார்ஜ் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. நல்லா கவனிச்சேன், எங்க அம்மாவும் சார் தான், எங்க பாட்டி மாதிரி தான். நாம் போய் காசு வேணும்னு முந்தானை பிடிச்சி இழுக்கும் பொழுது மட்டும்தான் காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான பக்கம் கீழே இருக்கு, இன்னொரு முந்தான இடுப்புல சொருவி இருக்கு. எங்க பெரியம்மா பசங்களோ இல்ல அத்தை பசங்களோ போய் காசு வேணும்னு தொந்தரவு பண்ணா, அந்த நேரத்துல காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தானத்தான் இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க, சும்மா இருக்கிற முந்தான பக்கம் தான் கீழே தொங்குது. இந்த தெளிவோடு மீனாட்சியை பாருங்க. நம்ம எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் மீனாட்சிக்கும் இருக்கிற உறவு இதுதாங்கய்யா. நாம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் மீனாட்சிக்கு தெரியாம நம்ம விளையாடுறோம், நம்ம என்னென்னவோ பண்றோன்னு. அவளுக்கு தெரியாம நாம பண்றதா நினைச்சு நாம ருசிக்கிறத, என்ஜாய் பண்றத பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக அவளுக்கு தெரியாம இது நடக்கிற மாதிரி அவளும் இருக்கிறாங்கய்யா. அவ்வளவுதாங்கய்யா. அவளுக்கு ஒண்ணு தெரியக்கூடாதுன்னு நாம நினைச்சோம்னா அவளுக்கு தெரியாத மாதிரியே அவளும் நடிப்பா. என் சங்கத்திலையும் நீங்க பார்க்கலாம், யாராவது எனக்கு தெரியாம ஒண்ணு செய்யறதா நினைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா எனக்கு தெரியாத மாதிரியே நானும் இருப்பேன். Then Arunagiri Ishwara told me, so understand this story. So what you did is not non-integrity. You did not know she knows, but she knows and she is enjoying what you are doing. That's all. All of you listen. Now I'll translate. I'll try to translate this into English. Listen. I used to buy betel leaf and betel nut for Arunagiri Yogeshwara when I carry food. Food my mother will give from the home, but in the shop I have to give 25 paise. In those days it's called nalana. To get the betel leaf and betel nut with that lime. Edible lime will be applied on that and they will pack and give. Like a village pan. Not like a pan, no, there is no pan masala and other things, only the betel leaf, betel nut and lime will be applied, edible lime, that's all. So I'll have to take that from the village local shop. If I go to my grandmother and ask for money, she will always tie the coins
in that sari end and keep that coin in the hip. That coin side will be in the hip. Only the other side will be hanging. See, if you are born in 80s, if you are a 80s kids, you will exactly understand and you can visualize what I am saying. I think 80s kids are the last generation we pulled mother's sari and played and slept in the same bed with father or with mother, got beaten in the school, and fortunately school teachers did not have to go through the legal POCSO cases, and the parents will support the teachers to beat the kids and train. Good. We all had the teachers who will beat us and not put us in psychiatric drugs and sedation. We had the teachers who will handle us when we are not able to handle ourselves. Very responsible teachers. I think we are the fortunate last generation who had all this. Like same dress only will come from elder brother to younger brother to youngest brother. And Deepavali new dress will be the school uniform only. All this joy, the last generation who enjoyed all this. And 2 months we'll plan for celebrating Deepavali. Anyhow, so my grandmother will always keep that money tied side of that sari end in the hip and the empty side will be hanging. But my mother is very innocent. She will leave that money tied side hanging down, and only the empty side she will be tying it on her hip. Maybe if you know how the sari is tied and how they tie the money, coins in the edge of the sari, then you will understand. In village life, that is the way the coins are tied in the edge of the sari, and it will be hanging. So whenever I go and ask money to my mother, if she was working and standing and cooking and not responding, we will open that end of the sari where she has kept the money and take the coins we want and put the remaining back and tie it and run. One day like that, I took 25 paise and ran and got the betel leaf, betel nut and edible lime for Arunagiri Yogeshwara and went and gave, and he ate and he took the betel leaf also and enjoyed. Everything was over. And that day he was talking something about this integrity. Suddenly it clicked and I was shocked and told him, I took money from my mother's sari without telling her because she was busy in cooking. I was asking and she was not responding. She was busy in cooking. So I opened the edge of the sari and took the coins I need, 25 paise, and put the remaining and tied it and came. Is it equivalent to stealing and is it like a non-integrity? He laughed and said, you think your mother does not know? You go and see tomorrow when your cousin brothers ask money, cousin sisters ask money, where she ties the money and keeps, and when you ask money, where she ties the money and hangs. See the difference. Next day I realized, true. When my cousin brothers go and ask for money, the money is in the hip side. When I go and ask for the money is in the hanging side. It means she knows I am taking without her permission and she enjoys that cute act. So understand, even if you think there is something happening without the consent of Paramashiva, there is some glitch in your surrender. Even that is enjoying.
This whole relationship is beyond good, bad, right, wrong, binary logic. It is established on the consciousness. Consciousness is beyond binary logic. So understand, whether you are struggling or successful, everything is from his end. Start perceiving from Paramashiva's end. It will be too easy for you to complete the journey. It will be too easy for you to complete the journey. I'm telling you. So, listen carefully. Tripureshananda is sending a message. This generation teachers' mental setup is also different. Some of them. So, beating can't be allowed. Some of these laws to protect kids is also needed in this generation. You rot and die with this generation. Why are you dragging me? Let me just enjoy my generation. Did I complain about your generation? Why are you trying to defend your generation? You rot with your generation. I am just sharing the joy of my generations. Allow me to enjoy. Tripuresha, you just rot with your generation. I am not criticizing you guys. For the sake of Paramashiva, I am not criticizing, disrespecting your Pokso, Jokso, Jakso, Jujjo, Jajjo, all the laws. I am just celebrating my generation. Allow me to enjoy. Why are you harassing me? You go and enjoy your generation. Who says no? Tripuresha, you live, you rot with your people, your generation, your teacher's mental setup. I am not complaining about you guys. I will continue to enjoy the greatness of my generation. Allow me. Even if you don't allow, I will enjoy. I ran away from the home as a child to some temple. My family friends saw me on the way and brought me back. And it's not that the police came and took me away saying that parents are not taking care of the child, so we will put him in the care home. No, they handed me over back to my parents only. Do not try to come and brag about your modern day generation and try to justify. Just disappear from my eyes. Let me enjoy my 80s, 70s, my generations, happiness and joy. And anybody trying to justify, don't trigger the parallel universe, synergetic, ferocious experience and explosion of Paramashiva, Ma Tripureshananda. Either you enjoy what I am sharing or just disappear before the ferociousness is triggered by your synergetic parallel universe experience. போங்கடா நீங்களும் உங்க மாடர்ன் ஜெனரேஷனும். I can just narrate the whole Tiruvannamalai
in 80s, like a Manipravalam, flow of Ganga. காலையில 4 மணிக்கு கோவில் வெளிமணி அடிச்சு அந்த சத்தம் கேட்டு குமரகோட்டத்து திருமஞ்சன கோபுரத்தெரு குமரகோட்டத்துல தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக யானை வந்து நின்று அதோட வர்ற கைலாய வாத்தியம் உடல் வாசிக்கிற நபரும் சிவாச்சாரியாரும் மொத்தமே 5 பேர் யானப்பாகன் வந்து நிற்பாங்க. குமரகோட்டத்து கோவில் தர்மகர்த்தா சேகர் திறந்து விடுவாரு. அங்க பூஜை பண்ணிட்டு கிணத்துல இருந்து திருமஞ்சன தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு கோயில்ல இருந்து வெளியில வருவாங்க. வந்த உடனே பக்கத்திலேயே பானபத்திரர் ஜீவசமாதி, கோவில்ல இருந்து வெளியில வந்த உடனேயே பானபத்திரர் ஜீவசமாதி சந்நிதி இருக்கு. அங்க ஒரு வயசான மாமி வாசல்ல சாணி தெளிச்சு கோலம் போட்டு யானை மேல தண்ணி போறதுக்காக காத்திருக்கும். யானை வந்த உடனே அதுக்கு 2 வாழைப்பழத்தை வச்சுட்டு விழுந்து கும்பிட்டுட்டு அது எந்திரிச்சு போய் அது வேலையை பார்க்கும். அதுக்கு பக்கத்திலேயே மஞ்சு ஒயின்ஸ்னு அந்த காலத்து ஒயின் ஷாப், அங்க ஒரு 4 பேர் ராத்திரி ஓவரா குடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகாம அங்கேயே விழுந்து கிடப்பானுங்க. இந்த தீவெட்டி தூக்கிட்டு வர்றவரு சத்தம் போட்டு அவங்கள கத்தி எழுப்பி, ஏய் சாமிக்கு தண்ணி போகுது ஒதுங்குங்கடா அப்படிம்பாங்க. அந்த குடிகாரங்க மெதுவா இந்த நாதஸ்வரமும் திருக்கைலாய வாத்திய சத்தமும் கேட்டு எந்திரிச்சு முழுசா தெளியாம நின்ன இடத்துலயே அப்படியே விழுந்து கும்பிட்டு சாமிக்கு தண்ணி போகுது வீட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லி யானை தாண்டின உடனே பின்னாடி அலண்டடிச்சிட்டு ஓடுவாங்க. அதை தாண்டி அப்படியே யானை நடந்து வந்தா லக்ஷ்மி விழா நியூ ஃபேமஸ் லக்ஷ்மி காஃபி பார்னு ஒரு டீ கடை, அவர் தினம் தவறாம பெரிய குவளையில யானைக்கு காஃபி போட்டு வச்சிருப்பாரு. பாகன் யானைக்கு வாங்கி ஊத்தி கூட வந்திருக்க இந்த 4-5 பேர் சிவாச்சாரியார் தவிர மீது எல்லாருக்கும் ஒரு காஃபி நின்று குடிப்போம். அது வரைக்கும் யானை நின்று காஃபி குடிக்கும். அதுக்கப்புறம் மெதுவா நடந்து கற்பக விநாயகர் கோயிலுக்கு வரும்பொழுது வயசான ஒரு குருக்கள் கோவிலை பார்த்துக்கிறவர், அவர் ஒரு 4 வாழைப்பழத்தோட வாசல்ல நிற்பாரு. அவர் அந்த யானைக்கு கொடுப்பாரு. அந்த இடத்துல சூரிய நாராயண சாஸ்திரிகள் வேத ஆகம தேவார பாடசாலைன்னு அந்த மூலையிலேயே ஒரு பில்டிங்ல நடந்தது, கற்பக விநாயகர் கோயிலுக்கு எதிரில். அவர் அந்த வேத பாடசாலையிலிருந்து வேதம் சொல்ற ஒரு பையனும் ஆகமம் சொல்ற ஒரு சிவாச்சாரியாரும் தேவாரம் சொல்ற ஒரு சைவ பிள்ளையும் 3 பசங்களும் நிற்பாங்க. அவங்க அப்படியே அந்த யானையோட சேர்ந்துப்பாங்க. அப்படியே மெதுவா நடந்து அடுத்து போனோம்னா கோவிலுக்கு முன்னாடி ஒரு விநாயகர் கோவில் இருக்கும். அங்க ஒரு வயசான பாட்டி கிளீன் பண்ணி அன்னைக்கு காலையில நந்திக்கு சாத்துறதுக்கு அருகம்புல் மாலையும் மற்ற பூ மாலைங்களையும் ஒரு மஞ்ச கைப்பையில போட்டு வச்சு நின்றுட்டு இருக்கும். வந்த உடனே அது யானைப்பாகம் கையில் அது மாலை இதை கொடுத்துட்டு அது விழுந்து வணங்கிட்டு அது போகும். அதுக்கு அடுத்து ஒரு சின்ன ரோட் சைடு ஜோசிய கடை இருக்கும். அந்த ஜோசியக்காரர் விடிய காலம் எந்திரிச்சு எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணி வச்சுட்டு உக்காந்துருப்பாரு. மாட்டுக்கு அகத்திக்கீரை கொடுக்கறதுக்காக கோசால மாட்டுக்கு அவர் அந்த கட்டை ஒரு சின்ன கட்டா போட்டு மஞ்ச கைப்பையில தீவெட்டி தூக்கிட்டு போற அவர்கிட்ட கொடுத்துருவாரு. இது எல்லாத்தோடையும் நேரா கோயிலுக்குள்ள யானை வந்தா திருமஞ்சன கோபுரம் தாண்டி தெற்கு கட்ட கோபுரம் தாண்டி இலுப்ப மரத்து கீழே கோசாலை இருக்கும். யானை அங்கேயே நிறுத்தி அகத்திக்கீரையை எடுத்து கோசாலைக்கு அனுப்பிட்டு சிவாச்சாரியாரும் தீர்த்தம் எடுத்து வந்தாங்க.
இந்த தீர்த்த குடம், தீவட்டி இவங்கெல்லாம் நேரா கிளிகோபுரம் தாண்டி அண்ணாமலையார் சந்நிதிக்கு வந்து தண்ணிய கோபுர வாசல்ல ஊத்தி, 3ஆம் பிரகாரம் கோபுர வாசல்ல ஊத்தி கதவை திறப்பாங்க. உள்ள போய் திருப்பள்ளி எழுச்சி நடக்கும். மேபி எப்போவாவது டைம் இருக்கும் பொழுது இதுக்குன்னே ஒரு மாசம் செலவு பண்ணி மொத்த திருவண்ணாமலையும் அப்படியே நரேட் பண்ற, நான் பார்த்த அட்லீஸ்ட் வரலாற்றிலே பதிவிட்டு விடுகின்றேன். கைலாசம் எப்படி இருக்கணும்னு என்னுடைய நேர்மையான விஷன், இந்த திருவண்ணாமலை மீண்டும் மலருவது, அது மாதிரியான அருமையான மனிதர்கள் ஒரு கோவிலை நடத்தினா தங்கையா தெரியும் அது எவ்வளவு பெரிய வேலைன்னு. முஸ்லிம் டெரரிஸ்டுங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆதிசைவ வேளாளர்கள் ஆலயத்தின் மூலமாக அரசாட்சியும் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள். அரசாட்சி அருளாட்சி ரெண்டையும் நடத்திட்டு இருந்தோம். முஸ்லிம் தீவிரவாதிகள் வந்து அரசாட்சியை பிடுங்கிட்டாங்க, அருளாட்சி மட்டும் மிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்தவ தீவிரவாதிகள் பிரிட்டிஷ் வந்து அருளாட்சியும் பிடிங்கிட்டு மணியக்காரர்களா மாத்திட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் HRNC வந்து மானியத்தையும் பிடுங்கிட்டு கோவில் குடிகளை எங்களை வெளியேற்றி விட்டு அனாதைகளாக்கினார்கள். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, கோவில் எங்களுடைய வெறும் வாழ்வாதாரம், சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் ஆதாரம் கிடையாது, வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம். எங்களுக்கு வேற என்ன பண்ணுவோம்? காலையில எந்திரிச்சா எங்க எக்ஸைட்மெண்ட், எங்க திங்கிங், எங்க விஷன், ஃபர்தரிங் அபவுட் த ஃபியூச்சர், எதிர்காலத்தை பற்றிய எங்களுடைய சிந்தனையை ஆலயம் சார்ந்தது. நாங்கள் கோவில் குடிகள். எல்லாத்தையும் பிடுங்கிட்டு எங்களை அனாதைங்களாக்கிட்டு கோவிலுடைய இந்த ஈகோ சிஸ்டத்தையும் துவம்சம் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்துக்கள் ஒழுங்கா அவங்க கோயில்களை நடத்த தெரியாததுனால கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிச்சு. அடப்பாவிகளா, போய் பாருங்கடா, நல்லூர் கோவில்ல மாப்பான முதலியார் ஒருத்தர், இப்பதான் அவர் குகசாயுஜ்யம் அடைஞ்சாரு, ஒரே ஒருத்தர் எவ்வளவு அருமையாக அந்த ஆலயத்தை நடத்தி இருக்கிறார். இப்ப நம்ம மாப்பான முதலியார் மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இல்லாமல் போயிருந்தார்களா? 1,00,000 ஆலயங்கள் ஈகோ சிஸ்டம் தமிழ்நாட்டில் இருந்தது. எப்படி சைவ வேளாள குடிகளும் ஆதிசைவ சிவாச்சாரியார்களும் பிராமணர்களும் நகரத்தாரும் ஒன்றிணைந்து கோவில் பெருங்குடிகளாக வாழ்ந்து நடத்தினார்கள். அட்லீஸ்ட் வரலாற்றிலே பதிவிட்டு விடுகின்றேன், அவ்வளவுதான். அதனால 80s பத்தி நான் எப்போவாது பேசணும்னா, திருவண்ணாமலையை பத்தி எப்போவாது பேசணும்னா எதிர் கமெண்ட் போடாதீங்க. கேட்க முடிஞ்சா கேட்டு ரசிங்க, இல்லைன்னா போய் வேலையை பாருங்கய்யா. திருவண்ணாமலை திருப்புகழ் பாடவே தமிழ் கற்றேன், பாடிக்கிட்டே தான் இருப்பேன். அண்ணாமலையான் புகழும் அன்னை மீனாட்சி பெருமையும் என்னை பிடித்திழுத்து தன்னை அறிவித்து என்னையே தன்னையாக்கி தன்னையே என்னையாக்கி எள்ளுள் இருக்கும் என்னை போல் என்னுள் இருந்து தன்னை மலரச் செய்து கொண்ட தனிப்பெரும் வரம்பொருள் அண்ணாமலையான் புகழ் பாடவே
வாழ்வு பெற்றேன், புகழ் பாடியே வாழ்வு பெற்றேன். அவனை நினைந்தும் வாடியுமே பெரும் பொருள் ஒன்று தேவையில்லை என்று நிலையும், பெரும் பொருள் வெளியிருந்து ஒன்றும் தேவையில்லை எனும் நிலையும், பெறக்கூடிய பொருள் எதையும் பெற முடியும் எனும் லக்ஷ்மியின் அருளும் என் ஐயன் பரமசிவன் அண்ணாமலையான் கொடுத்தது. டிவோட்டிஸ் பக்தர்களுக்கெல்லாம் சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோங்க. இந்த விரோதி கும்பல் ட்ரோல் பண்றவங்க அவங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கிட்டோம், அதை பத்தி எனக்கு கவலை கிடையாது. பக்தர்களுக்கு சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோங்க. அண்ணாமலையாரை பத்தி நான் பேசணுன்னாலும், 80s திருவண்ணாமலை பத்தி பேசணுன்னாலும், விருப்பம் இருந்தா கேளுங்க, உங்களுக்கு அந்த நாஸ்டாலஜி சுகமா இருந்தா கேளுங்க, இல்லைன்னா ஆஃப் பண்ணிட்டு ஓடி போயிருங்க. குறுக்க மறுக்க கமெண்ட் போடாதீங்க. அட, நான் 80s கதையை பத்தி கேட்கறதுக்கு ரசிக்கிறதுக்கு 60s 70s பீப்புள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. நாங்க வயசானவங்க ஏதோ உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறோம்னு கேட்டு போய்கிட்டே இருங்கடா. அந்த மாடண்டே மங்காத்தா மங்குங்களா, போங்கடா. நான் பேசுறது கேட்கறதுக்கு ரசிக்கிறதுக்கு எங்க ஏன் டைம் ஆளுங்க இருக்காங்க. வயசானவங்க சேர்ந்து ஏதோ கதை பேசிட்டு இருக்கிறோன்னு போயிட்டே இருங்கடா. நீங்க போய் உங்க கேரம் போர்டு ஆடுங்க, கார்ட்ஸ் ஆடுங்க. நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த என்ன அந்த தருதரம் முடிச்ச செல்போன்ல திரும்பிட்டே ஆடிட்டு இருக்கீங்களா, அது என்ன வீடியோ கேமு, ரம்மி, அதெல்லாம் போய் ஆடிட்டு இருங்கடா. யாரா வேணானது? பிசிக்கலா இறங்கி ரோட்ல விளையாடி வாழ்ந்த ஜெனரேஷன் தான் நாங்க. நீங்கெல்லாம் கோழி குண்ட கூட செல்போன்ல தட்டிட்டு விளையாடிட்டு இருக்கீங்க. நான் என் ஜெனரேஷன் ஆளுங்களுக்கு பேசிக்கிறேன். அதை கேட்கறதுக்கு, அதை ரசிக்கிறதுக்கு ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க. இங்க குறுக்கு மறுக்க வந்து ஓடிக்கிட்டு அட்லீஸ்ட் என் ஜெனரேஷன் ஆளுங்களுக்காக இதை ரசிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய டீம் இருக்கு. நம்ம ரமேஷ் ரமணிக்காக, துஷித் திருனுக்காக, செந்திலுக்காக, நம்ம ஆளுங்களுக்காகவாது ஒரு மாசம் டெடிகேட் பண்ணி நான் பார்த்த திருவண்ணாமலை அந்த 80s ஈகோ சிஸ்டத்தை அப்படியே என்னுடைய தமிழ்ல டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சிடுறேன். நீங்கெல்லாம் சும்மா கேட்டு ரசிச்சு அந்த நாஸ்டாலஜி மலரும் நினைவுகள் இருந்துகிட்டு இருக்கலாம். இன்னொரு சின்ன வேண்டுகோள், நம்முடைய இது முக்கியமா இந்த வேண்டுகோள் யாருக்காகனா, நம்முடைய பக்தர்கள், கைலாசத்தினுடைய அரசாங்கத்தோடு இணைந்து வேலை செய்கின்ற கைலாயத்தினுடைய செய்தி தொடர்பாளர்கள், அமைதி தூதர்கள், வேற வேற நாடுகள்ல இருக்கிற நம்முடைய தூதர்கள், நம்ம கைலாச நாட்டோட பிரதிநிதிகள், நீங்கள் எல்லோரும் தயவு செஞ்சு கேட்டுக்கோங்க. ஏற்கனவே இதை இங்கிலீஷ்ல பிரசிடென்ஷியல் மேண்டேட்டா, எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டரா பப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம். ஆனா சில பேர் இங்கிலீஷ் புரியாம தமிழ் மட்டும் தெரிஞ்சவங்க இந்த செய்தி தொடர்பு துறையிலெல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க கைலாசத்துக்காக. உங்க வசதிக்காக தமிழையும் சொல்லிடுறேன், ஆழ்ந்து கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். நான் சொல்ற ஒரு பாயிண்ட்டையும் கொஞ்சம் ஸ்ரத்தையோட கேட்டு உள்வாங்கிக்கோங்க. கைலாசத்துக்கு பரமசிவனுடைய பேரருளாலே ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் முழு சாவரனிட்டியோட, ஃபுல் சாவரனிட்டியோட சின்ன சின்ன நிலம் கொடுத்திருக்கிறார்கள்.
பரமசிவனுடைய அருளால நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே தொழில் பிச்சை எடுக்கிறது. பிஹெச்டி பண்ணிட்டு பிச்சை எடுக்கிறவங்கள கூட ரேரா பார்த்துருப்பீங்க. ஆனா பிச்சை எடுக்கிறதுலயே பிஹெச்டி பண்ணவன் நான். ஏதோ பரமசிவன் அருளால ஒரு 4 பேர்கிட்ட பிச்சை எடுத்து, அம்மா தாயே கொஞ்சம் நிலம் இருந்தா போடுங்கன்னு சொல்லி அவங்களும் மனசு இறங்கி சில பல நாடுகள்ல சின்ன சின்ன நிலமா கொடுத்து, யாரோ ஒருத்தர் ஒரு சின்ன தீவா கொடுத்தாங்க, இன்னும் சில பேர் ஏதோ சின்ன நிலமா கொடுத்தாங்க. அதையெல்லாம் வாங்கி ஒன்னாக்கி ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்கள்ல சாவரின் லேண்ட் இருக்கு. சில இடங்கள்ல அட்டானமஸ், இந்த செமி சாவரின் அந்த மாதிரி இருக்கு. சில நாடுகள் வந்து டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப், தூதரக உறவுகள் நம்ம கூட வச்சிருக்காங்க. இது எல்லாமே யுனைடெட் நேஷன்ஸோட, ஐநா சபையோட அந்த வியன்னா கன்வென்ஷன் ஒன்று இருக்கு. அந்த வியன்னா கன்வென்ஷனுக்கு கட்டுப்பட்டு சைன் பண்ணி இருக்கிற ட்ரீட்டிங்க. ஐநா சபைகளோட, இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையோட ஒரு 2-3 மிகப்பெரிய கன்வென்ஷன்ஸ் இருக்கு. வியன்னா கன்வென்ஷன், ஹேக் கன்வென்ஷன். இந்த கன்வென்ஷன்ஸுக்கு அதுல சைன் பண்ணியிருக்கிற ட்ரீட்டிஸுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இந்த நாடுகள் நமக்கு இந்த பிச்சை போட்டிருக்காங்க. அதனால நாம அந்த வியன்னா கன்வென்ஷனோட ட்ரீட்டிக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நமக்கு சர்வ சுதந்திரத்துவத்தை நம்ம எல்லைக்குள்ள பரமசிவன் அருளால அந்த நாட்டவர்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த யாரு நிலம் கொடுத்தாங்களோ அந்த நாடுகள் வந்து, இந்த சின்ன சின்ன நிலம் கொடுத்தவங்க, அந்த நாடுகள் நமக்கு சர்வ சுதந்திரத்துவத்தை கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நான் ப்ராசிக்யூட்டபிலிட்டி, இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் ஆல் ப்ராசிக்யூஷன். ஒரு எனக்கும் நம்முடைய கவர்மெண்டோட மந்திரி சபைக்கும், ஹோலி சீன்னு சொல்லுவோம், இதுக்கும் இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் ஆல் ப்ராசிக்யூஷன் அண்ட் பர்சிக்யூஷன், கம்ப்ளீட் ப்ரொடெக்ஷன், இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நாமளும் வேற எந்த நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரங்களையும் தலையிடக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து இன்டர்நேஷனல் நார்ம்ஸ். இதை நாம வந்து கடைபிடிச்சாகணும். அதனால நம்முடைய பக்தர்கள், சீடர்கள் அரசாங்கத்தினுடைய பாகமா இருக்கவங்க, முக்கியமா கைலாயத்தோட அரசாங்கத்தோட பாகமா இருக்கிற தூதர்கள், இணைய செய்தி தொடர்பாளர்கள், மற்ற செய்தி தொடர்பாளர்கள் தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க. எந்த நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரம் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகள்லையும் நாம தலையிடக்கூடாது, கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது, பேசக்கூடாது, சொல்லக்கூடாது. நாம வந்து வேட்டிக்கன் மாதிரி ஒரு நாடு. வேட்டிக்கனுக்கு வந்து அவங்களுக்கு டெரிட்டரி இருக்க மாதிரி நமக்கும் ஒரு சின்ன டெரிட்டரி இருக்கு. ஆனா வேட்டிக்கன் வந்து கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா மட்டும்தான் குரல் கொடுப்பாங்களே தவிர எந்த நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரங்களையும் தலையிட மாட்டாங்க. நாமளும் அதே மாதிரி ஹிந்துக்களுக்கு இழைக்கப்படுகிற அநீதி, மனித உரிமை மீறல்கள், ஹிந்துக்களுக்கு இழைக்கப்படுகிற பிரச்சனை, அது பாகிஸ்தானோ இல்ல பங்களாதேஷோ இல்ல எந்த நாடா இருந்தாலும், இந்துக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டால், எந்த நாடா இருந்தாலும் இந்துக்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டால், மனித உரிமை மீறல்கள் நடத்தப்பட்டால், அதை பத்தி தான் நாம பேசுறது நமக்கு உரிமை இருக்கே தவிர எந்த நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரங்களை பற்றியும் நாம பேசக்கூடாது, சொல்லக்கூடாது, கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது, தலையிடக்கூடாது. இப்ப ரீசெண்டா யாரோ ஒருத்தர், நான் எப்பவோ சென்னை வெள்ளத்தை பத்தி பேசின வீடியோவை எடுத்து ஒட்டி வெட்டி, அது கூட்டல், கழித்தல், நீட்டல், பெருக்கல், வகுத்தல், ஒட்டல், அழித்தல், இதையே தொழிலா வச்சிருக்கவங்க அந்த மாதிரி என்னவோ ஆல்டர்லாம் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு எந்த விதத்திலையும் நாம் பொறுப்பு இல்லை. ட்ரோல் பண்றவங்க என்ன வேணா பண்ணிட்டு போட்டோம், அதை பத்தி நமக்கு கவலை இல்லை. அவங்க போடுறதுக்கு நாம ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது. ஆனா நம்ம பக்தர்கள் நம்முடைய அபிஷியல் சேனல்ஸ்ல இது மாதிரியான விஷயங்களை ப்ரமோட் பண்ணக்கூடாது. நாம வேறு நாடுகளுடைய உள்நாட்டு விவகாரங்களில் தலையிடக்கூடாது, கருத்து சொல்லக்கூடாது. அப்பா
பக்த கோடிகளா, நானே இப்பத்தான் படாத பாடுபட்டு ஒரு 10 பேர் கைய கால பிடிச்சி பிச்சை எடுத்து, ஐயா ஏதாவது ஒரு சின்ன நிலம் இருந்தா போடுங்கய்யா, நான் இந்துக்களுக்காக ஒரு நாடு பண்ணணும்னு சொல்லி வாங்கி அதையெல்லாம் ஏதோ ஒரு சின்ன நாடாக்கி பால் காய்ச்சி இருக்குங்கய்யா. நீங்க அந்த பால்ல பனங்கள் கண்டையும் பாதாமையும் அள்ளி போட்டு பாயாசமா மாத்தலைனா கூட பரவாயில்ல, பால்டாயில ஊத்தி பாயசனாக்கிட்டு போயிடாதீங்கடா பக்த கோடிகளா. நம்மளே கொஞ்சம் நிம்மதியா வாழ விடுங்க. இதுல என்னோட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வேற வந்து, சாமி என்னுடைய அமைச்சரவை கூட்டத்தை எல்லாம் வீடியோ எடுத்து வெளியிடணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன், கூடிய சீக்கிரம் வெளியிடும். சாமி நமக்கு வேற வேற இடத்துல துண்டு துண்டா லேண்டு கொடுத்துருக்காங்களே, இதையெல்லாம் ஒன்னா ஸ்டிச் பண்ணி ஒரு நாடா நாம நம்மளை அறிமுகப்படுத்திக்கிறதுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணணும் சாமி? நான் என் லைஃப்ல எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஸ்டிச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு கீஞ்சி போன சோமனத்தையும் கோமணத்தையும் கோடி ஊசி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணது மட்டும்தான்யா. எனக்கு என்னடா தெரியும்? சரி இரு, மீனாட்சியே கேட்டு வரேன்னு சொல்லி கண்ணை மூடி சமாதிக்கு போய் அம்மாட்டியே கேட்டேன், மீனாட்சிகிட்ட, தாயே இது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது? அந்த அம்மா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுத்தா, அதுபடி இப்போத்தான் எல்லாத்தையும் ஸ்டிச் பண்ணி, அது ஏதோ இண்டிபெண்ட் ஏர் ரூட்டு சி ரூட்டெல்லாம் இருக்கான், அது மாதிரி அந்த அம்மா சொன்ன ஸ்ட்ராட்டஜி படி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே எந்த இடம்னு சொல்கிறேன்பா, அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து நான் காய்ச்சி இருக்கிற பாலில் குடி போகிறதுக்கு முன்னாடி கும்மி அடிச்சிடாதீங்கப்பா. பாலில் பனங்கள் கண்டையும் பாதாமையும் அள்ளி போட்டு பாயாசம் ஆக்கலைனாலும் பால்டாயில ஊற்றி பாயசனாக்கிட்டு போயிடாதீங்கப்பா. கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க பக்த கோடிகளே. ட்ரோல் பண்றவங்க நம்மளை கண்டாலே காண்டாவது, அதனால எதையாவது ஒண்ணுத்த விஷத்தை வாந்தி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க. நீங்க கவலையே படாதீங்க, உங்களுக்கு தான் நான் நிறைய மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கேன்ல. நீங்க என் சத்சங்கம் 20,000 மணி நேரம் பேசியிருக்கேன், அது எல்லாத்தையும் யூடியூப்ல போட்டு வச்சிருக்கோம், மீதி இன்னும் வந்துகிட்டே இருக்கு வேற. அதுல எந்த ஒரு சத்சங்கத்தை எடுத்து ஒரு லைனை எடிட் பண்ணீங்கனாலும் போதும், அதை அப்படியே அர்த்தத்தை மாத்தி ஒரு இந்த மியூசிக்கை போட்டு 1-2 இதை போட்டிங்கன்னா நீங்க சிம்பிளா ஒன்றும் ஹார்ட் ஒர்க்லாம் பண்ண வேண்டாங்க. என்ன ட்ரோல் பண்ற வீடியோ பண்றதுக்கு நீங்க ஹார்ட் ஒர்க்கே பண்ண வேண்டாங்க. உங்களுக்கு தேவை லைக்ஸ், கமெண்ட்ஸ், ஷேர் தானே. என் சத் சங்கத்துல ஏதாவது ஒரு லைனை கட் பண்ணீங்கன்னா போதுங்க, உடனே உங்களுக்கு அதை அழகா காமெடியா ப்ரெசென்ட் பண்ணிட முடியுங்கய்யா. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ஜாலியா இருங்களேங்க. நான் வேணா நான் சொல்றேன், நான் உங்களை எப்பயாவது ஏதாவது வம்பு பண்றேன்னா? உங்களுக்கு தேவை லைக்ஸ், கமெண்ட்ஸ், அப்படியே ஜாலியா இருங்க. ஆக்சுவலா என் செக்ரட்டரி கிட்ட எடுத்து வந்து காட்டுவாங்க, சாமி பாருங்க பாருங்க, உங்களை மாதிரியே வேஷம் போட்டுட்டு உங்களை எவ்வளவு அசிங்க அசிங்கமா திட்டுறாங்க பாருங்க, அபியூஸ் பண்றாங்க பாருங்க. பயங்கர கோபத்தோட எடுத்து வந்து இந்த பிள்ளைங்க காட்டுவாளுங்க. நான் சொல்லுவேன், கண்ணே கொஞ்சம் பொறுமையா யோசி. இப்ப அவங்களுக்கு என்ன வேணும்? என்ன மாதிரியே வேஷம் போட்டு ட்ரெஸ் பண்ணி, அது அந்த காமெடி ஷோ மாதிரி, இல்லை காமெடின்றதை விட மோர் பாய்சன் கொட்டுறது, விஷத்தை கக்கிறது, ஹேட் ஸ்பீச், அதை பண்றதுனால லைக்ஸ், கமெண்ட்ஸ், ஷேர் வரும், அதுக்காக பண்றாங்க. நான் இதை எப்படி பார்க்கறேன்னா, என்ன மாதிரியே அவங்க வேஷம் போட்டாவணும்னா திருநீர் பூசி ருத்ராட்சம் போட்டு ஜட்டாமகுடம் தாங்கி திருமூலவர்க்க வேடம் போட்டுக்கிட்டாவணும், காவி போத்தி. அப்பா ஆகமத்துல பெருமான் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? நீ எத்தனை பேரை திருநீர் பூசி ருத்ராட்சம் போட்டு
திருமூலவர்க்க வேடம் அணிய வச்சாலும் அந்த புண்ணியம் உனக்குன்னு சொல்றாரு. பாரு, நான் பாரு, தீட்சை கொடுத்து பல லட்சம் பேரையும் திருநீர் பூசி ருத்ராட்சம் போட்டு திருமூலவர்க்க வேடம் அணிய வச்சிருக்கேன். என் எதிரிகளை கூட, என்னை வெறுப்பவர்கள் கூட என்னை அபியூஸ் பண்ணி ஆகணும்னா ஜீன்ஸ் எல்லாம் போட்டா வேலைக்காகாது, ஜிப்பா போட்டா வேலைக்காகாது, வேற மாடர்ன் டே ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டா வேலைக்காகாது. என்னை அபியூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட, என்ன மாதிரியே இமிட்டேட் பண்ணணும்னா கூட என்ன பண்ணி ஆகணும்? திருநீர் பூசி குங்குமம் வச்சு ஜடை வச்சு ருத்ராட்சம் போட்டு திருமூலவர்க்க வேடம் தாங்கி ஆகணும். அந்த புண்ணியம் எனக்கப்பா. இதுல பாத்தீங்கன்னா 90% மேல கிரிப்டோ கிறிஸ்டின்ஸ் தான். இவங்க ஜென்மத்துல ஒரு தரம் கூட இந்த திருமூலவர்க்க வேடத்தை தொட்டிருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஆளுங்களை கூட திருமூலவர்க்க வேடம் போட வச்ச புண்ணியம் எனக்கப்பா. அவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன, லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் ஷேர் வேணும், அதுல துட்டு வரணும், அதான் அவங்களுடைய பர்பஸ். ஏன் பர்பஸ் என்ன? எத்தனை பேரை திருமூலவர்க்க வேடம் அணிய வச்சு திருநீர் பூசி குங்குமம் பூச வச்சு ருத்ராட்சம் போட வச்சு ஜடை தாங்க வச்சனும், அந்த புண்ணியம் மொத்தமும் என் அக்கௌண்ட்ஸ்ல கைலாசத்துல ஏறுது. உன் அக்கௌண்ட் உனக்கு, என் அக்கௌண்ட் எனக்கு. போ. நான் இப்படித்தாங்கய்யா இதை பார்க்கறேன். நான் இதை சொன்ன உடனே அந்த பிள்ளை ஆடி போயிட்டா. சாமி, இதை இப்படியெல்லாம் பார்க்க முடியுமா? நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க. அதுக்குத்தான் இந்த பெரிய புராணம் எல்லாம் படிக்கணுங்க. நம்முடைய சாஸ்திரங்களை படிச்சோம்னாலே, முக்கியமா இந்த புராணங்கள் அதை படிச்சோம்னாலே, இந்த மாதிரி பிராக்டிக்கல் சூழல்கள்ல எல்லாம் எப்படி நாம எதையும் அணுகுவதுங்கிற ஒரு நிம்மதியான உணர்வு வந்துருங்கயா. நல்லா கேளுங்க. இன்னொரு நடந்த நிகழ்ச்சி சொல்றேன். என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா, நான் சரியான மரபு சைவ வாழ்க்கை. பொதுவெளியில தான் வேதாந்தம் எல்லாம். தனி வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா மரபு சைவ வாழ்க்கை. விநாயகரை கும்பிடணும்னா தலையில கொட்டிக்கிட்டு விழுந்து விழுந்து அந்த 3 தோப்புக்கரணம் போட்டு ஒரு சின்ன பிட்டு பேப்பரே வச்சிருப்பேன் கோயிலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி. விநாயகருக்கு 3 சுத்து, அண்ணாமலையாருக்கு 11 சுத்து, அம்பாளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் பிட்டு பேப்பரே வச்சிருப்பேன். கடைசியில் நவக்கிரகத்தாண்ட வந்து அங்க 9 சுத்து. அது பக்கத்தில் இருக்கிற சித்ராகுப்தன் அந்த அவர்கிட்ட போய் அந்த ஜன்னல் வழியா நின்று நமஸ்காரம் பண்ணணும். கோடி மரத்து முன்னாடி வந்து விழுந்து கும்பிடணும். என் பர்சனல் லைஃப்ல மரபு சைவ வாழ்க்கை இன்னமும். ஏதாவது இந்த ஸ்கிரீன்ல இப்ப இந்த என்னை பத்தி ஏதாவது இந்த ட்ரோல் பண்றாங்க, இந்த வீடியோஸ், இந்த போட்டோஸ், இல்ல ஏதாவது இந்த மாதிரி என்ன நியூஸ், என் ரிலேட்டட் நியூஸ் எல்லாம் என் பிள்ளைங்க எடுத்துட்டு வந்து கலெக்ட் பண்ணி எனக்கு காட்டுவாங்க. எனக்கே உட்காந்து பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ டைம் இல்லை. ஏன்னா லார்ஜ் மெட்டீரியல் இருக்கு, அதை எங்க பார்க்கறது. ஆனா எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டிய, நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதெல்லாம் மட்டும் இவங்க எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து காட்டுவாங்க. அந்த மாதிரி காட்டும் பொழுது அந்த ஸ்கிரீன்ல ஒரு அம்பாள் ட்ரெஸ் பண்ண ஒரு சினிமா படத்தோட போஸ்டர். நான் அதை பார்த்த உடனே கும்பிட்டேன். சின்ன வயசுல இருந்து பழக்கம். சாமி படத்து போஸ்டர் ரோட்ல ஒட்டி இருந்தா கூட கும்பிட்டு பழக்கம். அதை பார்த்த உடனே கும்பிட்டேன். என்ன சாமி இதை கும்பிடுறீங்க? இந்த சினிமால உங்களையும் மற்ற இந்து குருமார்களை பத்தி ரொம்ப அவதூறு பண்ணியிருக்காங்க சாமி, இதை போய் கும்பிடுறீங்களே. நான் சொன்ன, கண்ணு, தன்னை கத்தியாலேயே கொன்ற எதிரியை கூட திருமூலவர்க்க வேடம் அணிந்திருந்ததனால், சிவவேடம் தரித்து வந்ததனால் மன்னிச்சு விட்டுருப்பா, கொல்லாதப்பா அப்படின்னு சொன்ன மெய்ப்பொருள் நாயனார் வாழ்ந்த திருக்கோயிலூர் பக்கத்துல பிறந்து வளர்ந்தவம்மா நானு. அவங்க அபியூஸ் பண்ணா அந்த கர்மம் அவங்களுக்கு.
ஆனா அவங்க தரித்திருக்கின்ற திருமூல வர்க்க வேடம், தாயார் திருக்கோலம், பராசக்தி திருக்கோலம் கண்டவுடன் வணங்குவது என் தர்மம். அவங்க செய்யணும்னு நினைக்கிறத அவங்க பண்றாங்க, அதுக்காக நான் செய்யணும்னு நினைக்கிறத நான் மாத்த முடியாது. திருமூல வர்க்க வேடம் தரித்திருக்கும் யாராயிருந்தாலும் கண்டவுடன் அவர்கள் பெருமானையும் பராசக்தியையும் என் நினைவிற்குள்ளே மலரச் செய்ததனாலே வணங்குவது என் வழக்கம். ராமகிருஷ்ணர் தோத்தாபுரி வாழ்ந்த அந்த இடத்து அந்த அந்த திசையிலிருந்து யாராவது வருகிறதா சொன்னா கூட அவங்கள வணங்குவாராம். ஆஹா, நீ சொன்ன உடனே என்னுடைய குருவினுடைய நினைவு எனக்கு வந்தது, அதனால் உன்னை வணங்குகிறேன்னு. நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க, எதை பார்த்தாலும் பெருமானுடைய நினைவு ட்ரிகராகி அந்த நினைவின் இனிமையினாலே அந்த நினைவை ட்ரிகர் பண்ணது கூட பெருமானுக்கு சமமாக கருதி அந்த நபர்களையோ பொருளையோ வணங்குகிற அந்த தன்மை தான் சகஜ சமாதிங்கய்யா. இதான் சகஜ சமாதி. இந்த சகஜ சமாதியே நம்மள நாமளே ஆனந்தமா வச்சிருக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜிங்க. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, வாழ்க்கை மிகப்பெரியது. லூஸ் ஆகாம வாழ்ந்துட்டாலே பெரிய விஷயங்கய்யா. இப்ப அதுலயும் உலகத்துல நடக்கிற துக்கங்கள், சங்கடங்கள், தொந்தரவுகள், இழுப்புக்கும் எல்லாம் இந்த மனித இனமே கொந்தளிச்சு போய் கிடக்கிற இதுல லூஸ் ஆகாம ஒரு பேலன்ஸ்டான மனிதனா வாழ்ந்து செத்து போயிட்டீங்கனாலே பெரிய விஷயங்கய்யா. அந்த மாதிரி ஒரு லூஸ் ஆகாம வாழறதுக்கு இந்த சகஜ சமாதி பெரிய உதவி. காண்பவை எல்லாம் நமக்குள்ள எரிச்சலையும் வேதனையும் தூண்டி இம்பேலன்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்ததுன்னா ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் போட்டாலும் தூக்கம் வராது. காண்பது எல்லாமே பாரதியார் பாடுற மாதிரி, காணும் நிறத்திலெல்லாம் நந்தலாலா உன் கரிய நிறம் தோன்றுதையா நந்தலாலா, காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா உன் கரிய நிறம் தோன்றுதையா நந்தலாலான்ற மாதிரி பார்க்கும் இடமெல்லாம் எல்லாமே பெருமானுடைய நினைவு, தாயாருடைய நினைவை நமக்குள்ள ட்ரிகர் பண்ணி, அந்த நினைவை ட்ரிகர் பண்ணதுக்காக அந்த பார்க்கின்ற யாரை பார்க்கிறோமோ அந்த நபர்கள் பொருட்கள் மேலையெல்லாம் ஒரு அன்பும் நட்பும் இனிமையும் சரணாகதியும் இருந்ததுன்னா இதுதான் சகஜ சமாதி வாழ்க்கைங்கய்யா. இதை விட வேற என்ன வேணும்? சொல்ல வந்த இந்த சில கருத்துக்களை சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோங்க. நம்முடைய பக்தர்கள், அட்லீஸ்ட் நம்முடைய பக்தர்கள், அன்பர்கள், கைலாசத்தோட கவர்மெண்ட் சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க. சில பேர் முக்கியமா இந்த அக்ஷய் ஸ்ரீராம்லாம் எப்ப பார்த்தாலும் மெசேஜ் போட்டு கடைஞ்சிட்டே இருக்கீங்க. பாஸ்போர்ட் இஷ்யூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோமா என்ன நோண்டி நோண்டி பார்க்கறது. செமி சாவரின் லேண்டா இருந்தா பாஸ்போர்ட் இஷ்யூ பண்ண முடியாது, சாவரின் லேண்டா இருந்தா தான் இஷ்யூ பண்ண முடியும். அப்பா, இந்த எல்லா கேள்விக்கும் காலம் வரும்போது விடையளிக்கின்றேன். நான் சொன்ன மாதிரி இப்பதான் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடத்துல சாவரின் லேண்ட் பரமசிவன் அருளி இருக்காரு. அதை ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ரிசர்வ் பேங்க்கு ஒரு நாடு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அந்த நாட்டில் சாவரின் லேண்ட் நமக்கு இல்லை. வேற ஒரு நாடு ஒரு சாவரின் லேண்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த நாட்டில் இன்னும் கட்டடங்கள் கட்டலை. அந்த பேங்கை ஆரம்பிச்சு நடத்துற அளவுக்கு கட்டடங்கள் இல்லை. இப்பதான் கட்டிட்டு இருக்கிறோம். சாவரின் லேண்டு கொடுத்துருக்கிற இடத்துல இப்பதான் கட்டிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ கட்டடங்கள் கட்டி அந்த இடத்துக்கு இந்த பேங்கை மூவ் பண்ணி இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல போட்ட பிச்சையை ஒன்னா சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ணி ஒரு ஒரு நாடுங்கிற வடிவத்துக்கு இப்பதான் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோங்க. வந்த உடனே அனௌன்ஸ் பண்றேன். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க.
பெருமான் பேரருளாலே, மீனாட்சியின் பேரருளாலே கைலாயம் மலர்ந்து விட்டது. கூடிய சீக்கிரம் எந்த இடத்துல அந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸை அனௌன்ஸ் பண்றேன். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. அது வரைக்கும் நீங்க மற்ற நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரங்கள் எல்லாம் தலையிடாதீங்க. நான் கொடுத்தனம் போறதுக்குள்ள கும்மி அடிச்சிடாதீங்கப்பா, கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல வரேன். செய்ய வேண்டிய செயல் திருப்பணி, பெரிய திருப்பணி பெருமான் அருளாலே இனிமையா நடந்துட்டு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கேட்டுக்கோங்க. இப்ப எப்படி வேட்டிக்கன்ல அந்த வேட்டிக்கன் எல்லைக்குள்ள மட்டும்தான் கேனன் லா, ஆனா அவங்களுடைய பிரான்ச் பல இடங்கள் இருக்கு இல்லையா, பல நாடுகள்ல மொனாஸ்ட்ரீஸ், சர்ச்சஸ், ஸ்கூல்ஸ், காலேஜ். அந்த அந்த ஸ்கூல்ஸ், காலேஜ், சர்ச்சஸ் எல்லாம் அந்தந்த எந்த நாட்டில் இருக்கோ அந்த நாட்டோட லா தான். சில நாடுகள் அவங்க தூதரக உறவுகள் முறைப்படி அங்கீகாரம் வாங்கியிருப்பாங்க. அந்த தூதரகங்களுக்குள்ள கேனன் லா செல்லுபடியாகும். அதே மாதிரிதான் நாம ஒரு சிவிலைசேஷனல் நேஷன். டெரிட்டரியும் இருக்கு, சின்ன டெரிட்டரி. ஆனா டெரிட்டரி சார்ந்த நேஷன் மட்டும் கிடையாது. நாம ஒரு சிவிலைசேஷனல் நேஷன். இப்படி வேட்டிக்கன் கிறிஸ்டியன்ஸுக்கான ஒரு சிவிலைசேஷனல் நேஷனும், அந்த மாதிரி நாம கைலாசா இந்துக்களுக்கான ஒரு சிவிலைசேஷனல் நேஷன். ஸோ அதனால் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நமக்கு இந்த எந்த நாடுகள் டெரிட்டரி பிச்சை போட்டிருக்காங்களோ அந்த டெரிட்டரிக்குள்ள மட்டும்தான் நம்முடைய வேத ஆகமம் சார்ந்த கான்ஸ்டிடியூஷனும் மனுதர்ம சாஸ்திரம் சார்ந்த ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸும் செல்லும். அங்க மட்டும்தான் அது பிராக்டிகலி அப்ளிகபிள். மற்ற எந்தெந்த ஆசிரமங்கள், கோவில்கள், மடங்கள், ஆதீனங்கள், யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் நடத்துறோமோ அந்தந்த நாட்டோட விதிப்படிதான் அது நடக்கும். உதாரணத்துக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் நம்ம கோவில் நடத்துறோம்னா அந்த ஆஸ்திரேலியா விதிக்கு கட்டுப்பட்டு தான் நடக்கும். ஆனா சில நாடுகள்ல தூதரக அங்கீகாரம் வாங்கியிருக்கும், டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப். அந்த எம்பசிக்குள்ள நம்முடைய நாட்டினுடைய ரூல்ஸ், விதிமுறைகள் செல்லும் அந்த எம்பசி பர்பஸுக்காக. ஸோ அதனால இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இதன்படி செயல்படுமாறு தயவு செஞ்சு உங்களை கேட்டுக்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த கைலாசத்துக்கு நமக்கு சில நாடுகள் ஒரு சின்ன நிலம் பிச்சையா போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்ன அந்த நிலத்திற்குள்ளே கூட நம்முடைய அந்த சட்டம், வேத ஆகமங்கள், கான்ஸ்டிடியூஷனா, அப்புறம் மனுதர்ம சாஸ்திரம் சார்ந்த தர்மசாஸ்திரங்கள் தான் ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸா வச்சிருக்கோம். அங்கேயும் கூட யுனைடெட் நேஷன்ஸோட பாலிசிஸ் இருக்கு. இந்த கிரைம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஹியூமனிட்டி இந்த மாதிரி லிஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரியான பெருங்குற்றங்களுக்கு சட்ட ரீதியான என்ன செய்ய வேண்டுமோ அது மாதிரியான செயல்பாடுகள், யாராவது அந்த மாதிரி பெருங்குற்றங்கள், உதாரணத்துக்கு கொலை, கற்பழிப்பு போன்ற ஹியூமனிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டான பெருங்குற்றங்களை அந்த எல்லைக்குள் இழைத்தால் அந்த மனுநீதி தர்மசாஸ்திரத்தின்படி, ஹிந்து லா படி என்ன செய்யணுமோ அது செய்யப்பட்டாக வேண்டும். மற்ற எந்த குற்றமாயிருந்தாலும் ஆகமத்துல பிராயஷ்சித்த விதின்னு இருக்கு. அதாவது இத்தனை முறை தியானம் பண்ணணும், இத்தனை முறை ஜபம் பண்ணணும், இத்தனை முறை யாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மை நாமே புனரமைத்துக் கொள்வதற்காக, உங்களை நீங்களே புனரமைத்துக் கொள்வதற்கான வழி, ஆன்மீக வழி மட்டும் காட்டப்படும். ஸோ அதனால இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஐநா சபையினுடைய வழிகாட்டுதல்கள், அவங்களுடைய பாலிசிஸ், அவங்களுடைய பிரின்சிபிள்ஸ், அவங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் கைட்லைன்ஸ், இன்டர்நேஷனல் லா மற்றும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் பிராக்டிசஸ் ஆர் அப்ளிகபிள் ஈவன் இன் அவர் டெரிட்டரி. நம்ம டெரிட்டரியில கூட அந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் லாஸ் we are bound by it, அது அப்ளிகபிள். ஸோ அதனால தயவு செய்து இதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு அமைதியோடும் பொறுமையோடும் செயல்படுங்கள். எந்தெந்த நாடுகள்ல நமக்கு தூதரக உறவுகள் இருக்கு, எந்தெந்த நாடுகள்ல செமி சாவரனிட்டி, அட்டானமஸா அந்த ஸ்டேட்டஸோட ஒரு சின்ன நிலம் தானமா கொடுத்துருக்காங்க, பிச்சையா போட்டிருக்காங்க, எந்தெந்த நாடுகள்ல ஃபுல் சாவரனிட்டியோட ஒரு சின்ன நிலம் தானமா கொடுத்துருக்காங்க,
அதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், இது எல்லாத்தையும் எல்லாம் பொறுமையா நல்லபடியா நடந்து முடிந்ததும் சொல்லுகின்றேன். ஆக்சுவலா வேலை மிகுந்த வேகத்தோடையே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. வேலை பொறுமையா நடக்கல, பரமசிவன் அருளால வேகமாவே நடக்குது. அதெல்லாம் முடிந்த பிறகு சொல்லுகிறேன். அதுக்குள்ள குடுத்தனம் போறதுக்குள்ள கும்மி அரிச்சிட்டு போயிடாதீங்கப்பா, பொறுமையா இருங்கப்பா. அதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். நமக்குன்னு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடத்திலே நாடுகள் சாவரின் லேண்ட், ஒரு சின்ன சின்ன நிலம் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்முடைய பாஸ்போர்ட் செல்லும். எந்தெந்த நாட்டிலலாம் நமக்கு டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் சைன் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த நாடுகளோடு மட்டும்தான், அந்த நாட்டில் மட்டும்தான் நம்முடைய பாஸ்போர்ட்டும் நம்முடைய கரன்சியும் செல்லும். எல்லா நாடுகளிலும் செல்லாது. இது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மாதிரி தான் நம்ம பிஹேவ் பண்ணணும். ஸோ நீங்க அஃப்கோர்ஸ் நம்முடைய டெரிட்டரிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ப்ரீஃப் பண்ணுவோம். இருந்தாலும் அந்த விசாக்கு அப்ளை பண்றவங்கலாம் ஒரு தடவை நம்முடைய கான்ஸ்டிடியூஷனை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். ஏற்கனவே நம்ம ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸையும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். அதை கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு கல்ச்சுரல் ஷாக் இருக்க வேண்டாம், இல்லை சர்ப்ரைஸும் இருக்க வேண்டாம், எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு நீங்க நினைக்க வேண்டாம். அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி கவர்மெண்டோட பார்ட்டா இருந்து ஒர்க் பண்ற எல்லாரும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மொத்தத்தையும் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேலை செய்யுங்க. என்ன டிஃபெண்ட் பண்றேன்ற பேர் வழியில, கைலாசத்தின் புகழை பரப்புறன்ற பேர் வழியில, அந்த நோக்கத்துல உங்க நோக்கம் சரியாக இருந்தால் கூட தயவு செய்து உங்கள் செயல்களும் ஐநா சபையினுடைய வழிகாட்டுதல்கள், சட்ட விதிகள், இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, அதன்படி இருக்கும் வகையிலே தயவு செய்து அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். வேறு நாட்டினுடைய உள்நாட்டு விவகாரங்களில் நாம தலையிடக்கூடாது, கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது. ஏன்னா நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற சுதந்திரம், சாவரின் லேண்ட் வியன்னா கன்வென்ஷனுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இந்த ட்ரீட்டி சைன் பண்ணி இருக்கிறதுனால நாமளும் அது மாதிரியான பிஹேவியரோட நடந்துக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கிறது. எப்பவுமே பவர் வரும்போது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சேர்ந்து வரும். உரிமைகள் கிடைக்கும் பொழுது கடமைகளும் சேர்ந்து வரும். கடமைகளையும் செஞ்சுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம போர் நடக்கும்போது ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும் பொழுதுதான் எதிர்த்து ஊன்னு கத்தி கலாட்டா பண்ணணும். ஏன்னா நம்முடைய தைரியத்தை நமக்கும் நாம உறுதிப்படுத்திக்கணும், நம்ம கூட இருந்து போர் நடத்துறவங்களுக்கும் நாம உறுதிப்படுத்தணும் நாம தைரியமா இருக்கோன்றத. ஜெயிச்சிட்ட பிறகு பணிவா இருக்கிறதான் தலைவனுக்கு அழகு. தாக்கப்படும் பொழுது தைரியத்தோடு வீரத்தோடு பொங்குதலும், மற்றவர்களுக்கு தைரியத்தை கொடுத்தலும் வீரத்தை கொடுத்தலும், வென்ற பிறகு பணிவோடு இருந்து சுற்றி இருப்பவர்களுக்கும் பணிவை கற்பித்தலும் தான் ஒரு தலைவனுக்கு அழகு. அதுதான் தலைவனுக்கான நீதி. அதனால என்னுடைய பரமசிவன் பேரருளாலே கைலாசத்தினுடைய அரசாங்கத்தின் பாகமாக இருக்கிற உங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிடுறேன், நாம் வென்று விட்டோம். பரமசிவன் பேரருளாலே நாம் வெற்றி அடைந்து விட்டோம். இதான் உண்மை, இதான் சத்தியம். அதனால இதுக்கு மேல நமக்கு தேவை பணிவும் அமைதியும் பொறுமையும் எளிமையும். இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை. இதுக்கு மேல செய்ய வேண்டிய திருப்பணி பெருந்திருப்பணி. பரமசிவனின் பேரருளாலே, மீனாட்சியின் பேரருளாலே 44 வயசு தான் முடியுது. 45வது பிறந்த நாள், அதாவது 45வது அவதார தினம் ஆரம்பிக்குது. 44 வயசு முடிஞ்சு 45க்குள்ள நுழையிறோம். ஜனவரி மாசம் 1978 பிறந்தேன். ஜாதக குறிப்புப்படி நம்முடைய மார்கழி மாசம் சித்திர நட்சத்திரம் கன்னியா ராசி, இதுதான் டாக்குமெண்ட் ஆயிருக்கு. ஹாஸ்பிட்டல்ல அந்த பர்த் சர்டிபிகேட்லாம் கிடைக்கல. அந்த காலத்துல ஹாஸ்பிட்டல்ல பர்த் சர்டிபிகேட் டாக்குமெண்ட்லாம் வச்சிருக்கிறது இல்லை போல இருக்கு. தேடி தேடி பார்த்தோம், கிடைக்கல. ஜாதக குறிப்பு மட்டும்தான் நம்முடைய பரம்பரையா. குடும்ப ஜோதிடர் திருவண்ணாமலை எல்லாமே பரம்பரை தான். கோவில்ல பூ கட்டுறதுல ஆரம்பிச்சு நாதஸ்வரம் வாசிக்கிறவங்கள இருந்து எல்லாமே பரம்பரை.
என்னுடைய பாட்டனார் திருமணத்துக்கு நாதஸ்வரம் வாசிச்சவங்களுடைய பையன் தான் என்னுடைய தந்தையார் திருமணத்துக்கு வாசிச்சிருக்காரு. போட்டோகிராஃப் எல்லாம் பார்த்தா தெரியுது. அவருடைய மகன் என்னுடைய அண்ணனோட திருமணத்துக்கு வாசிக்கிறார். அந்த மாதிரி பரம்பரையாக நாதஸ்வரம் வாசிப்பதிலிருந்து ஜோதிடம் கணிப்பதிலிருந்து எல்லாமே திருவண்ணாமலையில பரம்பரை தான். அந்த பரம்பரை ஜோதிடர்களுடைய ஜோதிட குறிப்புப்படி பார்த்தா மார்கழி மாசம் சித்திரை நட்சத்திரம் கன்னியா ராசி 1978ஆம் ஆண்டு ஆரம்பத்துல, அது 1ஆம் தேதியா அல்லது 2ஆம் தேதி இரவான்றது எக்ஸாக்டா நம்மளால சொல்ல முடியல. தாயார் நினைவின்படி 1ஆம் தேதி இரவுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அந்த ஜாதகத்தின் படி கணிச்சு பார்த்தோம்னா 2ஆம் தேதி இரவு தான் சித்திர நட்சத்திரம் வருது. ஸோ நாம இந்து மத கேலண்டர் படி செலிப்ரேட் பண்ணிடுறோம், கொண்டாடிடுறோம். 44 ஆண்டுகள் முடிந்து 45வது ஆண்டு துவங்குகிறது. பரமசிவன் பேரருளாலே, அன்னை மீனாட்சியின் பேரருளாலே அதுக்குள்ளேயே ஒரு நாடே செய்து கொடுத்து விட்டார்கள், கைலாசமே செய்து கொடுத்து விட்டார்கள். அவங்களுடைய அருள் நம்ம மேல இருக்கு. அவங்களுடைய அருள் என்னைக்கும் நமக்கு பாதுகாப்பா இருக்கு, துணையா இருக்கு. அதனால நமக்கு தேவை பணிவும் அன்பும் பக்தியும், அவங்க கொடுக்கறதெல்லாம் வாங்கி ஒழுங்கா வேலை செய்யற ஸ்ரத்தையும் தான். அதோட செய்வோம். அவங்க அருள் மேலும் மேலும் பொழியும். மொத்தமா நான் சொல்ல வந்த செய்தியின் சாரத்தை சொல்லிவிடுகிறேன், கேளுங்க. 2 மணி நேரமா தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் நான் சொல்ல வந்த செய்தியின் சாரம், பரமசிவ பரம்பொருளோடு இனிமையான சரணாகதி உணர்வை நாம் பெற முயற்சிப்பதே அவன் நினைப்பதனால்தான், அவன் அருளால்தான் அவன் தாள் வணங்குகின்றோம். அவன் தாள் வணங்குவதில் ஏதாவது ஸ்ட்ரகிள் இருந்தா கூட அது நம்ம ஸ்ட்ரகிள் இல்லை, அவருடைய ஸ்ட்ரகிள்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு கோஆபரேட் பண்றதுக்காக கான்சியஸா மேலும் மேலும் சரணாகதியையும் பக்தியையும் வளர்த்து கொள்ள துவங்கினீர்களானால் ஞான பாதை கடுமையானதாகவும் கொடுமையானதாகவும் இருக்காது, இனிமையானதாக இருக்கும். இதுதான் மொத்த சாரம். நமக்கு எதுவும் லைஃப்ல ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் கிடையாதுங்கய்யா, ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் தெரியாதுங்கய்யா. ஒரு படத்துல சொல்லுவாங்க, தொன்னையில வாங்கி தின்னுட்டு திண்ணையில படுத்திருக்கிறவனுக்கு தெனாவட்டு பாத்தியான்னு. ஆக்சுவலா தொன்னையும் திண்ணையுமே கூட எனக்கு லக்ஸுரிங்கய்யா. உண்மை என் வாழ்க்கையை சொல்லணும்னா, கரதல பிக்ஷா தருதல வாசம், கை நீட்டினா சோறு கால் நீட்டினா தூக்கம். தொன்னையும் திண்ணையுமே கூட நமக்கு லக்ஸுரி. தமிழ்ல இன்னொரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, லிங்கமே தெய்வம், பொங்கலே பிரசாதம், குளத்துல தண்ணி இல்லைன்னா கம்பமே தண்ணி. லிங்கமே தெய்வம் கும்பிட்டாச்சு, கோயில கொடுக்குற பொங்கலே பிரசாதம் வாங்கி தின்னாச்சு, குளத்துல இறங்கி கை கழுவுறதுக்கு போனா தண்ணி இல்லைன்னா குளத்தங்கரையில் இருக்கிற மண்டபத்துக்கு கம்பமே தண்ணி, கை தொடச்சாச்சு. கை நீட்டின இடத்துல சோறு, கால் நீட்டின இடத்துல தூக்கம். அப்படித்தாங்க ஏன் நான் வாழ்ந்தேன். நமக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் தெரியாதுங்கய்யா. தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான், பிரபஞ்சத்துக்கே ஸ்ட்ராட்டஜி போடுற பரமசிவனுடைய பாதம். அதை பற்றினேன், அவர் நடத்துறாரு, அவர் நினைக்கிறபடி வாழறோம், அவ்வளவுதான். மீனாட்சி காலை பிடிச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு.
கைலாசத்திலிருந்து வந்தோம், அவர் சொல்ற வேலையை செய்வோம், அவர் காலடிக்க போயிருவோம், அவ்வளவுதான். வாழ்க்கை ரொம்ப சிம்பிள்ங்கய்யா. So with this, I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Paramadvaitam, Shuddhadvaita Saivam. The state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. The eternal bliss Nithyananda. Thank you. Be blissful.
Nithyanandam, Jnanapatiti Manual, under the guidance of Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagwan Nithyananda Paramashivam. Let's start with the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadusham Tattvamasyaadilakshya Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Let's go through the disclaimers. Security measures. No photography, video, audio recording. Important cautions. Please be aware of the important cautions. Let's move to the pramana. Science of our manifestation is authentic, time-tested, scientific and foolproof. Shastra Pramana, the authentic scriptures, Shrutis, the Vedagamas stand as a foundation for Hinduism. Apta Pramana, authentic, time-tested, foolproof compilation of the experience of the sages, rishis and enlightened masters, which is in terms with the Shastra Pramana. Atma Pramana, with Apta Pramana, are gurus able to experience and live the truth claimed by the Shastras. Shakshi Pramanas, manifestation and experience of the Guru's initiation in the disciple of a particular lineage which is demonstrable to the world. Pratyaksha Pramana, the having the truth validated by the scientific study. Bhagavan Paramashiva has beautifully given us the pramanas to understand the deeper truth of all this powerful cognition and understanding that there exists a space beyond the mind where we can experience the deep oneness with Paramashiva. Let's move to the Shastra Pramana. The Shastra Pramana for the power of teleportation is taken from the Spandakarikas, the source Spandakarikas, section 3, Vibhuti Spanda 3.4, 3.5. यथा हि अर्थो स्फुटो दृष्टा सावधानेऽपि चेतसि भूयः स्फुटतरो भाति स्वबलोद्योगभावितः तथा यत्परमार्थेन येन यत्र यथा स्थितम् तत्तथा बलमाक्रम्य न चिरात् सम्प्रवर्तते. Bhagavan Paramashiva beautifully says, indeed, just as an object of static matter, which in spite of the attentiveness of the mind is perceived and seen indistinctly at first, then appears and manifests distinctly and clearly when observed through the strength of one's vision power. So when the yogi restores to the power of spanda, the dynamic activity, in its highest essential nature of oneness with Paramashiva, then whatever thing or object or idea which is static matter exists in the highest dimension in whichever form, wherever, in whichever place or time, in whichever state or dimension, that the thing object at once appears and manifests that very way by the nature of strategic existence. It is so clearly given how static matter is that all that exists, Paramashiva, and dynamic activity, that all that is, which is Para, Shakti, the happening, constantly manifesting as your reality. And all that is dependent on how the strategic will, strategic existence, that is the pure source of consciousness that reflects in our brain, which is the strategic existence. If the pure source of consciousness reflects in our brain and manifests completely
it becomes Shiva Sankalpa Mama Sankalpa. His will becomes our will. But because of the incompletion, the obsessive compulsive pattern, we are stuck with the materialistic world, thinking matter is everything, which brings us fear, confusion, obsessiveness, and all the chaos that we do because we think we are matter, materialistic world. We are so confused and deluded, and raising from that more and more understanding that we exist as quantum, as the ultimate possibility, as who we are, and redefining ourselves as Paramashiva, who we are as the whole, as the ultimate, and defining ourselves, the thought which creates the reality, the strategic existence which creates the reality, starts aligning to the highest possibility of how you can exist as strategic existence into the reality. More and more we declare, we see ourselves as Paramashiva, the more we will be manifesting all the abundance, auspiciousness, bliss in our life, because the source consciousness starts manifesting in us as physical reality. That is all about the power manifestation. Bhagavan beautifully said, Shiva Sankalpa, Mama Sankalpa. The Avantan Varangi, Avan Arulale. By his grace only you can share, even bow down to him. Bhagavan beautifully says how a monkey, when you see a small monkey, the monkey grabs the mother. And when you grab the whole Guru at his feet, like how the monkey grabs it and not leave at any cost, then Guru takes care of how a cat takes care of the kitten. The kitten does not grab anything. He just sits and cries. And the mother cat slowly takes it and takes care of it. Same way, when you grab like a monkey, Guru grabs like a cat, mother cat, taking full care of the kitten. Same way, how we start holding that I am Paramashiva, more and more dissolving into the space of Paramashiva and having the deep gratitude and oneness space, the Bhava Samadhi that Bhagavan says, you start experiencing more and more the reality, what reflects as consciousness into your brain as superconscious mutation, and you start manifesting the highest possibility of your life. Instead of all your patterns of past, obsessive compulsive patterns, we can experience this greater reality. And to show that is true is all this power manifestation. Here you can see Satya Sai Baba manifesting so much of Vibhuti for his disciple. Is a manifestation of divinity with a potent significance as well as symbolization. It is symbolic of the cosmic, immortal, and infinite nature of all forms of God, Atma, or the Spirit. That is, what is left when everything worldly, transient, and changeable has burnt away. In the first place, it is symbolic of the life-death cycle in which everything ultimately reduces itself to ash. For dust thou art, and unto dust shall thou returnest. Ash or dust is the final condition of things. It cannot undergo any further change. In the spiritual context, Vibhuti constitutes a warning to the receiver to give up desire, to burn all passions, attachments, and temptations in the fires of worship, which makes one pure in thought, word, and deed. It is in order to press home this lesson that I materialize ash for those who come to me with love and devotion. Like the other materializations, it also acts as a talisman, healing the sick and giving protection to those who need it. Such a beautiful blessing. And Bhagavan beautifully says how the Balasans will be, actually they started materializing, but they will be sitting and materializing this way, all of them, and giving blessings to millions. Soon that will be the scene to be seen. Here Bhagavan explains what is teleportation, materialization in detail. Bhagavan himself narrates about
Teleportation. Object itself is materialization, teleportation, and its benefits to humanity. Let me explain the science of teleportation. All objects are energy particles. It can be dismantled and assembled again. By the same energy. All the objects are made out of energy. So energy can be dismantled, moved, assembled anywhere, as the whole base remains as energy. What is its benefit to humanity? See, when somebody receives some teleported material in their hand or in their body, or sits in the presence of a place where the receiving is happening, the whole space vibrates in the highest frequency. By whom teleportation happens? The other day the scientists were explaining to me, A is a teleporter, B is a teleported object, C is the place where it is teleported. B and C vibrates the same frequency of A. Only then the B disappears in B place and appears in C place. So when there is a teleportation happening in your hand or in your presence, your very body and mind raises to the highest frequency. That is the benefit to humanity. And that object itself is not a big thing. Of course, now I started materializing diamond. Man, it will look big thing. But for me, the pebble stone and the diamond is one and the same. Only for the people who value diamond, it is diamond. All right, today I will materialize a pebble stone. You will see, that's all. Ramakrishna says, taka, mati, mati, taka. Money is mud, mud is money. It is just a utility value. Some places the mud is useful, some places money is useful. See, now I am having mud pack for the digestion in the stomach. You can't have a money pack. Same way, at some places, money will be useful, mud will not be useful. So it's all just utility. The object teleported itself does not matter much. It is just little vibhuti or kumkum or all that. But the vibration of teleportation is something extraordinary. Please understand. Dismantling and assembling can happen only in Hiranyagarbha. Hiranyagarbha means where the creation has happened. The cosmic mother's womb, Jagat Janani, Meenakshi. So now, when I am doing the dismantling and assembling, teleporting or materializing, this whole area becomes the Hiranyagarbha.
the intense presence of Jagat Janani, mother of the universe, divine feminine consciousness. So when you sit inside, mind also goes through a great transformation. Amazing transformation. All you need to do is pick up these ideas and even just put, you don't even need to put much effort, just decide you will start living. That's it, nothing else. See, when you are in somebody's presence who is melting diamonds, can't he melt the little bit of mud in your brain? He can. His words becomes a strong self-interest of your system. Understand? Whatever I am uttering, it becomes your own interest. Only your belief, no, it is not. I should have my own interest. That is what is the only impediment. Take it up. Decide for what I am saying. Immediately you will express whatever I am saying, that you are independent, intelligent, enlightened, Swayam Prakasa, self-illuminating. You will experience it. And not only that, all the positive things of those experiences will start expressing in your life. Just all you need to do is make a decision to vote for what I am saying, nothing else. It becomes, you will suddenly discover, this is your self-interest, your muscle memory. This is your very innermost intelligence. You are fighting with it for such a long time, foolishly. Just if you sit in the presence of a master space where the teleportation, materialization, like this, high intense activities are going on, your brain will pick up many extraordinary capacities. The non-mechanical parts of your brain will be awakened. To make this available to the mass, I have designed a new program called High Tech, High Achievers Technology. I am launching that program today. Beautifully, Bhagavan says how the matter gets assembled and matter becomes materialized again. And here the Balasans is beautifully explaining how he materialized on the deity by doing the deity dressing. Abhishekam powder, these 5 things on the deities before the Alankar. So during the Alankar, I told the people who did the Alankaram in the temple that wipe away everything. Check all this, completely wipe the deities so that nothing is there. Take the pictures of the deities and send it to me. And one of the priests from there, he took all those photos and sent it to me. Then I told start the timer exactly within 21 minutes. I sent him the list of what all are going to get materialized, which body part is going to get materialized. And exactly 21 minutes later, I got a call from him telling that all these things have materialized in different places of the deities. So you can now see it on the screen. So you can now see on the screen the different types of things. Here you can see Dakshinamurti, when they did the Alankar, had the Vibhuti on the leg, on the foot, and many other parts of Dakshinamurti had Vibhuti, Kumkum, and different materials that got materialized. As he said, it was recorded in 21 minutes. It appeared so beautifully. All this is how the beautiful quantum entanglement that happens,
and simply manifest into reality. Now we can experience that in our reality. All we need is a camera. You wipe everything on the deity, on your laptop, a cell phone, your own self, and make sure everything is clean. Take a picture, and you're going to teleport to some of your friends, spouse, or friends. And so make sure there also everything is clean and they take a picture with the timestamp. You can apply the Jnananjan in your third eye and your temples. And you can keep some kumkum, vibhuti, turmeric, sandalwood paste, whichever you have, you can keep it. And whatever gets teleported doesn't matter. Sometimes you keep turmeric rice, but they get honey. So it can be anything. But ask them to clearly see what is being manifested and take a picture at the end of the session and send it back. All these greater things, all that requires to showcase to you that Paramashiva is more real than your own identity or your reality, the perception, comparative reality. He is more real and he is here waiting to manifest through each one of us. When we surrender our identity, completely becoming nothing, we get into the quantum space and manifest all the dimensions of Paramashiva. All that takes is the simple exercise that Bhagavan says. All you need to do is surrender your identity and you experience I am Paramashiva. Para means ultimate. Shiva is auspiciousness, abundance, bliss. All the best things in the world is put together as Shiva. So all you're holding is I am the ultimate auspiciousness, ultimate possibility, ultimate happiness, ultimate bliss. All that you're holding as yourself, as 25 heads. Simply you have to see that happen as your reality. You enter into the quantum space and in the superpositions you are already manifesting all this greater truth into physical reality. All you need to do is resonate with that and chant the Mahavakya deeply and intensely. When you chant the Mahavakya, you start experiencing the deep oneness and start manifesting the more and more higher dimensions where you start experience the oneness with Paramashiva. Now, all that we are going to do is chant the Mahavakya deeply, intensely, surrendering our identity and more being in the oneness space, the Bhava with Paramashiva, dissolving ourselves, disappearing into him. For few minutes collectively, all of us, let's chant the Mahavakya intensely with a deep listening. Nithyananda Paramashivoham. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us.
Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eye. Nithyananda Paramashivoham. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eye. Nithyananda Paramashivoham. 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 Nithyananda Paramashivoham.
Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Slowly, very slowly, open your eyes and please verify with your partner wherever you have teleported or you see on your hands or any place that you see the teleported Vibhuti Kumkum. Please take a picture or call up your partner and ask if there is any materialization experience that they had experienced, and ask them to take a picture with a timestamp and share it with you so you can share to the world how the manifestation has happened into your physical reality. The superconscious mutation bringing to the physical reality is power manifestation. Experiencing this in this reality, all that we are experiencing in as superconscious breakthrough. Now, let's surrender all this powerful cognition, power manifestation at Bhagwan's lotus feet, thanking Bhagwan for showering all this great truth and making us experience all this beautiful space and being in that such beautiful oneness space that we experience. Thanks for Bhagwan to shower on all of us in deep gratitude to Bhagwan. And thanking all of you in all the social media for manifesting the powers of Paramashiva, and thanking for sharing all this powerful cognition, power manifestation in the social media, tagging to your friends and family. Holding the powerful space, Paramashiva is real in thought, word, and action, seeing everything, everyone as Paramashiva as reality. Let's end the session with the Purna Mantra. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudashyate Purnasya Purnamataya Purnameva Vashishyate.
Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagavate Sri Nithyananda Paramashivam Paduka Arpanamastu. Om Nithyanandam. Thank you so much. The next session will be after the darshan, initiation, satsang. So let's meet up in the next session for more power manifestation sessions. Thank you.